Welcome Pasangala, welcome to Xylem Tamil 11th and 12th channel. நாங்களோட Sreeshma ma'am. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. So, எல்லாருமே வந்து exam feverல இருக்கீங்களோ? Hi everyone. எத்தனை chapters ma'am? So, 1 to 6 chapters. Okay, நான் சொல்றேன் எவ்வளோ chapters இருக்கு. அப் டு இது வந்து 11th பசங்களா 12th உங்களுக்கு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வந்து கிளாஸஸ் இருக்கு ஓகேவா ஃப்ரைடே தான் 12th மேரத்தான் எஸ் ஸோ ஆர் யூ ஆல் ரெடி பசங்களா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து மாசா வந்து உங்களுக்கு குவிக் ரிவிஷன் ஐ வில் பி டிஸ்கஸிங் சோ மெனி கொஸ்டின்ஸ் டுடே எஸ் ஸோ ரெடினா சேட்ல ரெடி அப்படின்னு போடுங்க ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் ஆஸ் வெல் பிகாஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி செஷன் யூ கைஸ் வில் கெட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் இன் அவர் என்ன சொல்லலாம் என்ன எது சொல்லுவோமே வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ நோட்ஸ் இதோட நோட்ஸ் எல்லாம் நான் அனுப்பிடுவேன் ஓகே எஸ் ஹாய் ரேமன் ஹாய் ஸ்டடி வித் மீ வணக்கம் வணக்கம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து வி ஹாவ் லாட் டு டிஸ்கஸ் டுடே ஸோ அதனால ஐ வில் பி எஸ் ஐம் குட் ஓகே 6 சாப்டர்ஸ் நம்ம வந்து இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறோம் ஸோ செட்ஸ் ஸோ சாப்டர்ஸ் எதுன்னு பார்த்துடலாமா ஸோ த சாப்டர்ஸ் வி கோனா டிஸ்கஸ் டுடே செட்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ நான் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ எல்லாமே ஓவராலா ஐ வில் டெல் ஓகேவா ஸோ அந்த சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்கு நம்ம டீடைல்டா போக மாட்டோம் பட் ஐ வில் டெல் யூ த ஓவரால் திங்ஸ் ஓகே எஸ் ஸோ செட்ஸ் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் okay relations and functions trigonometric functions linear inequalities straight lines and conic sections so these are the 6 chapters we're going to discuss today yes நான் சொல்றேன் I will tell you how we going to do this so இன்னைக்கு வந்து செஷன்ல வந்து what we gonna do அப்படினா இப்போ set chapterல எடுத்தோம் அப்படினா I will just give you first வந்து I will give you the review of that chapter ஓகேவா ஒரு ரிவ்யூ கிடையாது ஒரு ப்ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஓவராலா அந்த சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் செகண்ட் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எங்கெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா மேபி ஃப்ரம் என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிளர் ஓகே என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிளர்ல இருந்து இருக்கும் ஈவன் என்சிஆர்டில இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அண்ட் தேர்ட்லி வந்து ஒன் மோர் விஷயம் வந்து எங்கிருந்து எடுத்திருக்கேன் miscellaneous yes miscellaneous questions so இதுதான் mostly மூணு டாபிக்ஸ் we gonna discuss okay so frequent ask பண்ணியிருக்கிறது உங்களோட syllabusல important ஆன இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் okay so these are the things we gonna discuss today so might go lengthy ஓகேவா நான் வந்து ஒரு 3 hours plan பண்ணியிருக்கேன் for the session might go like beyond that as well தெரியல அதுக்கு முன்னாடி நான் finish பண்ணிடுறேன் தெரியல I don't know 3 hours okay session is up for 3 hours 3 hoursக்கு மேலேயும் போலாம் இல்லாட்டி 3 hours குள்ளாரி முடிக்கலாம் okay yes I did yes hi சந்தோஷ் so are you all ready னா நம்ம வந்து போலாம் ரெடியா பசங்களா ரெடியா okay so first chapter is sets so set னா என்னது பசங்களா set na enadhu yes okay so set is a well defined collection of objects right so நம்ம வந்து standard set நம்ம வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் so natural number அப்படிங்கறது n அப்படி நம்ம வந்து denote பண்ணுவோம் whole numbers w integers z rational numbers q irrational numbers q dash and real numbers r right setல என்னெல்லாம் இருக்கு பசங்களா setல what is a set right அதெல்லாம் நம்ம வந்து படிப்போம் number of elements belongs to it's basically நம்ம வந்து starting of relations and functions இல்லையா yes so next பாருங்க next important ஆன விஷயம் வந்து ஒரு செட்டை வந்து எனக்கு ரெண்டா வந்து I can't just yes hi சுபஸ்ரீ வணக்கம் வாங்க எனக்கு வந்து ஒரு செட்டை வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்ல வந்து எனக்கு என்ன பண்ணலாம் அவங்கள வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் கரெக்ட்டா one is set builder form and another one is roster form right so roster form la enna pasanga there will be only elements we will write correct elements mattum da irukum there will be only elements correct அதுவே நம்ம வந்து set builder form க்கு போனா அப்படினா நம்ம வந்து build up பண்ணி we will write yes or no sorry எல்லாரும் சாப்பிட்டு வந்து உட்காருங்க end time வந்து 9 ஓகேவா 9 வரைக்கும் தான் என்னோட calculation
அதுக்குள்ளார முடிக்காம இருக்கலாம், I don't know. Okay, so set builder form அப்படினா we will write that things in என்ன சொல்லலாம் wordsல we will write, yes or no. so இப்போ வந்து பாருங்க all the elements described by a rule, ஒரு rule நம்ம வந்து வெச்சு set builder form வந்து நம்ம சொல்லுவோம், கரெக்ட்டா, yes or no. so subset very next very important ஆனது வந்து I am waiting and eating. Okay, next வந்து subset பசங்களா, subset. இப்போ A is a subset of B. Okay, A is a subset of B அப்படினா இந்த B is the biggest set. Okay வா, big set, big basket. Okay, so it's like அந்த நம்ம greater than cheese sandwich. நான் இன்னைக்கு காலையில ஒரு புரோட்டீன் ஷேக் மட்டும் குடிச்சிட்டு அப்புறமேல ஒரு 2 banana மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு தெம்பா இருக்கேன். Sets, relations and functions, trigonometric functions, linear inequalities, conic sections and straight lines. 6 chapters. Okay, I thought of making of cheese sandwich but அப்புறமேல டைம் இல்ல, அதனால நான் போடல. ஓகேவா, சோ A ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே எங்க இருக்கணும், B ல இருக்கணும். Right, no lunch, I didn't had lunch today, but yeah, I was preparing for the class. ஓகேவா, for example பாருங்க, for example வந்து set A contains set of 1 2 அப்படிங்கற ஒரு set, okay, and set B contains set of 1 2 3 and 4. okay, so I can say A is the subset of B because A ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே வந்து எங்க இருக்குது பசங்களா, B ல இருக்குது. இது போதும்டா, நீ இதுவே படி. like I can assure you more than நீங்க இருக்கிற மாடல்ல இருக்கிறதா வந்து உங்களுக்கு क्वेश्चंस கேட்பாங்க, இது தவிர்த்தெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்கடா. ஓகேவா, ஏதோ லைக் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா 100%ல I trying to cover more than 80%, right? yeah, first 8 lessons for my term exam. okay, 6 தான் நான் முடிச்சிருக்கேன். either you can watch some one shots, ஓகேவா, எனக்கு கொடுத்ததுதான் நான் அது பண்ண முடியும். yes, so A is a subset of B and B is the super set எல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டாம், only subset and proper set you have to learn. okay, right, சரி, interval. so what is proper set? proper set னா என்னது பசங்களா, proper set நம்ம வந்து சப்செட் எல்லாத்தையுமே பாசிபிளா இருக்கிற சப்செட்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம ஒரே ஒரு செட்டுக்குள்ளார நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணா அவங்கள வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லியாச்சு. yes I did very nice questions. so நிறைய questions நம்மளே டிஸ்கஸ் பண்ண questions நிறைய இருந்துச்சு, கரெக்ட்டா. so proper set அப்படிங்கிறது இது. okay, so number of proper sets, number of proper sets அப்படிங்கிறது that is 2 raised to number of elements in the set. okay, so n is the number of elements in the set, number of elements in the set. okay, I will tell you, நம்ம questions வெச்சு நம்ம படிக்கலாம். okay, questions வரும்போது we will learn the theory along with it. clear? yes, so intervals and subsets. okay, interval இதெல்லாம் அவ்வளோ இல்லடா. so ஓகேவா, so you guys already know, அதாவது less than or equal to. okay, so A less than or equal to B அப்படினா A is also and B also included. okay, if it is A less than B அப்படினா A comma B. okay, A and B வந்து excluded. okay, அந்த பாயிண்ட் மட்டும் கிடையாது, but A.1 A.2 அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன். yes I know, right? அதான் நம்ம கிளாஸ் ப்ராப்பரா நீங்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா you can easily score good marks in your quarterly exam. yes, fourth okay, எனக்கு தெரியலப்பா, நான் வந்து ஒரு கால்குலேஷன்ல வந்திருக்கேன் 3 hours. so அதுக்கு மேலேயும் போகலாம். okay, we will do one question. so இப்போ இந்த question ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ நான் தியரி போர்ஷன்ல ஏதாச்சும் நான் வந்து விட்டுட்டேன் அப்படின்னா I will cover it in the நான் போல okay, நான் போகல, hopefully I will be here only. the following set in a roster form, x is a positive integer and a divisor of 9. okay, divisor of 9 அப்படினா 9 வந்து டிவைட் பண்ண முடிஞ்ச யாரெல்லாம் இருக்காங்க. so this is actually the set builder form, கரெக்ட்டா. இது set builder formல இருக்கு, உங்ககிட்ட roster formல கேட்டிருக்காங்க, yes or no. so that is எது வரும், 9 ஓட டிவைசர்
answer. 9 வந்து கம்ப்ளீட்டா டிவைட் பண்றவங்க யாரெல்லாம் அப்படி. So you can see 139 is one of the option. 138 கண்டிப்பா வராது. 9827 these are not devices. Okay, these are multiples actually. Okay, so none of these இதுவும் வராது. The correct option is option A. Option A. Okay, you try to answer the questions in the chat itself. Okay, check. The set of all natural numbers x is such that 4x plus 9 less than 50 in the roster form. Okay, yes. இனி நான்லாம் போக மாட்டேன்டா, don't worry, I won't go. Okay, so பசங்களா இங்க பாருங்க, it is a linear inequality, yes or no? It is a linear inequality. எப்பவுமே mix பண்ணி தான் questions கேட்பாங்க. Linear inequality plus sets, linear inequality plus relations and functions, அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? So what is given பசங்களா? 4x plus 9 less than 50 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்களா? So I need to find the value of x here, x such that. Okay, yes, I subscribed your channel. Yes. Okay, so இப்போ வந்து எனக்கு வந்து x ஓட வேல்யூ தான் வேணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் பசங்களா? 4x plus 9 minus 9 இங்க ஆட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி 50 minus 9 I will add it here as well. Okay, 15 minus 9. Okay, so இங்க வந்து 4x வரும். 4x less than 41 I will get. So x less than 41 divided by 4, that is approximately equal to 10.25 you will get. Yes or no? 10.25 வரும். So இங்க x வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க? Set of all natural numbers, right? Set of all natural numbers. So all natural numbers வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பசங்களா? Natural number ma'am starts from 1 2 3. 1 2 3 etc. Correct? So what will be the answer? Answer சொல்லுங்க. Try to answer. Yes, okay, bas. No, it is 11th marathon. 12th class வந்து Friday வரும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகேவா? 12th marathon is on Friday. இன்னைக்கு 11th அப்படின்னு. Okay, so பசங்க இங்க பாருங்க, x less than 10.25. Hi Darun, hi, வணக்கம். So நம்மளோட natural number starts from 1 and அப்ப வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இப்படி எழுதுனா கரெக்ட்டா? இப்படி நான் எழுதுறேன், அது கரெக்ட்டா? See, there is this option as well and this option as well. None of the above கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, நீங்க வந்து கரெக்ட்டா யோசிக்கணும். 10.5 வந்து இன்க்ளூடட் கிடையாது. ரைட்? சோ இது வந்து ஸ்லாக் இன்இக்வாலிட்டி படிச்சிருக்கீங்க. ஸ்ட்ரிக்ட்டோ ஸ்லாக்கோ ஏன்னா நானே மறந்துட்டேன். ஏதோ ஒரு இன்இக்வாலிட்டி. ஓகேவா? லெஸ் தேன் வந்துச்சு அப்படின்னா less than equal to வரல, it's not included, right? So that is 10.25 is not included, but 10.25 but 10 is included. Correct? Yes, so it is a natural number. So the correct option is option C. Okay, option C. Try to answer பண்ணுங்க, chatல answer பண்ணுங்க, so that I know உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்ட்டு. Yes, oh கைப்புள்ள, என்னங்க கைப்புள்ள, எப்போ வரீங்க, எப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்போ வரீங்க? Yes, tell hi to everyone. கைப்புள்ள is back. Hi கைப்புள்ள, ஸ்ரீஷ்மா வாங்க பாண்டியம்மாள். Yes, okay, total number of elements in the power set of A containing 15 elements. இப்போதான் நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா, பவர் செட் வந்து எல்லா சப்செட்டையும் வந்து நான் ஒரே செட்ல எழுதுறேன், அவங்கள தான் நான் வந்து பவர் செட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். So number of power set, that is P of A, that is equal to 2 raised to n, where n is the number of elements in the element. Number of elements in this set. So here I have 15 elements. Correct? So the answer is P of A is equal to 2 raised to 15. So option A. Done? Yes. Okay, next question polama. Next question. Same question தான், ஆனா வந்து இங்க cardinality அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்களா. So it is a next type of question. If A is equal to 1357, then what is the cardinality of the
power set P of A. Cardinality. What is this cardinality? You know, ma'am, so cardinality is nothing but number of elements. Okay, adukku dhaan avanga vandu number of elements. Number of elements da. So P of A is equal to 2 raised to n. How many elements are there? 1, 2, 3, 4. So that is 2 raised to 4, that is equal to 8. Option A. Yes. கைப்புள்ள நம்ம பசங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்டூடியஸான பசங்க. they want chat பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. yes. Okay, next question. Write the following set in the roster form. Okay, so A is இது வந்து உங்களோட NCERT ல இருக்கிற அதே question தான். So A is equal to x such that x is an integer and -3 இதுதான் வந்து integer. Correct? So what is A in roster form? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 வருமா? 7 வராது ma'am. Okay? Yes. அழுகாதீங்க. So next வந்து பாருங்களேன், D, x is such that x is a prime number which is a divisor of 6. Which is again divisor பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து prime number கேட்டிருக்காங்களா? So prime number கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா என் பசங்க என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்டே வந்து prime factorization you have to do. Okay, so that is 60 prime factorization பண்ணுங்க with prime numbers 2, 30, 3, 10, 5, 2 and 1. So இதுல வந்து பாருங்க, how many prime numbers are there? எவ்வளோ prime numbers நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்? 2, 3 and 5. only 3 numbers. ஓகேவா? இவங்க தான் வந்து 60 ஓட prime divisors. புரியுதா? So D set அப்படிங்கிறது set D is equal to nothing but 2, 3 and 5. Okay, this is how you have to approach this question. Okay, easy தான், எனக்கு தெரியும், என் பசங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும், பட் இருந்தாலும். Okay, இது வந்து எப்படி எழுதலாம்? Write the following sets in the set builder form. Set builder formல எழுத சொல்லியிருக்காங்க. You have to write this in set builder form. Okay, so what is the first question? Okay, that is set of 2, 4, 8, 16, 32. Okay, எப்படி எழுதலாம் இவங்கள? இப்போ set A or whatever it is, x is such that x is equal to, இது என்னது பசங்களா? எல்லாமே 2 power, கரெக்டா? 2 power, yes or no? 2 power. So actually 2 order square, correct? 2 square, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is equal to 32. So I can write x is equal to 2 raised to n, where n belongs to all natural numbers, varies from -1 less than or equal to x less than or equal to 5. இப்படியும் எழுதலாம். இல்லாட்டி n is equal to இதில் இருந்து up to 5 வரைக்கும் நீங்கள் எழுதலாம். பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நேச்சுரல் நம்பர் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறனால. ஓகேவா? ஸோ அப்படியே இதுவும் அப்படியே பாருங்களேன். செகண்ட் ஒன் பாருங்களேன். இது வந்து நானே ஓனா எழுதுனது. இது வந்து இட்ஸ் லைக் அ சர்டன் ரூல். அங்கே வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து இது பார்க்குறாங்க. ஓகே, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ரேஸ் டு 2 ரேஸ் டு n. ஓகே, 2 ரேஸ் டு n சம் ஏதோ ஒரு என். அந்த n எதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ வேர் n பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் அ நேச்சுரல் நம்பர் விச் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1. ஓகே, ஆனால் எங்கே வரைக்கும்? ஸோ 1 less than or equal to, சாரி எக்ஸ் கிடையாது, less than or equal to n less than or equal to 5. Okay, now I understand 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கிற பவர் தான் அங்க வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காங்க. That's all you need to know. ஓகேவா? இதுல வந்து உங்களுக்கு எப்படி அதை வந்து இப்போ உங்களோட ரெப்ரசன்டேஷன் தான், உங்களுக்கு புரியற மாதிரி, பட் இட் ஷுட் மேக் சென்ஸ். இப்போ நான் இங்க எக்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி எக்ஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது. You have to put n there. ஓகே, என்னோட வேல்யூ தான் 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் என்ன ஆகுது? வேரி ஆகுது. கரெக்டா? எஸ். ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன். இட் இஸ் ஆக்சுவலி என்னது?
It is actually squares, right? So square of natural numbers இப்படி எழுதலாமா? So இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நான் b அப்படினு கொடுக்கிறேன். b is equal to x such that x is the square of natural numbers up to 10. Correct? Up to 10. இதுவும் நீங்க எழுதலாம். No problem at all. Okay? No problem. So எப்படி வேணாலும் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் வந்து இப்படி தான் எழுதணும். இப்படி தான் டெக்ஸ்ட் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அப்படி அப்படி எழுதக்கூடாது. கொஞ்சம் என்ன சொல்லலாம், சென்சிபிளா கொஞ்சம் தப்பு பண்ணாம எழுதணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, write down all possible proper set of set 1 2 3. ஓகே, நம்ம கிட்ட வந்து ப்ராப்பர் செட் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்பர் செட் P is equal to ஃபர்ஸ்டே நம்ம வந்து என்ன எழுதிடணும், 5 எழுதி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆல் நல் செட், எல்லா நல் செட்டுமே வந்து என்னது, இட் இஸ் அ ப்ராப்பர் செட். ஓகேவா? ஸோ நல் செட் 1, செட் 1, அப்புறமேல் எல்லா பாசிபிளான அவங்களை எல்லாரும் பிரிச்சு எழுதிடணும் ஃபர்ஸ்டே. இப்போ 3 பேர் இருக்காங்களா இங்க, செட் 1, செட் 2, செட் 3 பிரிச்சிருங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பேர் பண்ண போறோம். செட் ஆஃப் 1, 2, செட் ஆஃப் 1, 3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திருப்பி நம்ம வந்து பிரிக்க போறோம். ஸோ தட் இஸ் 2, 3. ஓகே, ஸோ மற்றபடி திருப்பி எழுதக்கூடாது. ஓகே, ஆர்டர் டசன்ட் மேட்டர் ஹியர். நீ 1, 2 நீ எழுதலாம், 2 இங்க ஹியர் ஐ எம் டெல்லிங். பட் அதே ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல A cross B போகும்போது என்னது, லைக் திஸ் பொசிஷன் மேட்டர்ஸ். பட் ஹியர் அது பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து 8 இருக்கான்னு ஐ ஹவ் டு செக். நீங்கள் எழுதிட்டீங்க, ஆனால் இது வந்து கரெக்டா இல்லையா, எல்லா சப்செட்டுமே நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ 2�3 தட் இஸ் ஈக்குவல் ஐ ஹவ் டு எனக்கு வந்து 8 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ப்ராப்பர் செட்டுக்குள்ளார இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் 1 2 3 4 5 6 7 தான் இருக்கு. ஸோ 1 இஸ் மிஸ்ஸிங். ஒன் காமா 3 வேற எதுப்பா எழுத விட்டேன்? 1 2 3 4 5 6 7. What is the another element? Another element யாரு? 1, 2 is there. 2, 2 3 இருக்கு. யார் anyone? நீங்களே சொல்லுங்க அப்படிங்க. சொல்லுங்கடா. ரைட் ஆல் த ப்ராப்பர் செட். 1 2 1 3 2 3 எழுதியாச்சு. அப்புறமேல எது 1 2 3 4 5 6 7. So I need to get 8. அப்புறம் எல்லா செட்டுமே வந்து நம்ம ஒண்ணா எழுதணும். அது எப்படிங்க மேம் நீங்க மறந்துட்டீங்க? சாரிடா. ஓகே, now we got 8 sets. Yes. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் क्वेश्चन இருந்துச்சு. எஸ், இது பாருங்க. இட்ஸ் வெரி 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 நைஸ் क्वेश्चन. இட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் மிஸ்லேனியஸ். ஓகே, நான் மென்ஷன் பண்ணாததும் நிறைய இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, ஏதோ அவங்க எழுதி வச்சிருந்தாங்க, லைக் இன் ஸ்டுடியோ யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ திஸ் ரூல்ஸ். அப்போ வாட்டர் பாட்டில்னு பார்த்தா அதான் பார்த்தேன். ஓகே, எஸ் வாங்க, இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். லெட் A, B and C be the set of sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. Show that B is equal to C. So நம்ம கிட்ட என்ன கொடுத்திருக்காங்க? We will write what is given. ஓகே, என்ன கொடுத்திருக்காங்க பசங்களா? A union B is equal to A union C. Next, A intersection B is equal to A intersection C. கரெக்டா? இவங்க தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you have to use distribution law here. ஓகேவா?
So distribution law use பண்ணலாம் from இதை வந்து நான் equation 1 இதை வந்து equation 2 அப்படின்னு நான் வந்து I'm just using this here. Okay. Okay. So இப்போ வந்து first equation I'm not multiplying here. I'm just applying. என்ன apply பண்றேன்? I'm just intersection நான் வந்து operation. I'm doing the operation here. Okay வா? Multiply பண்ணல எதுவும் நான் பண்ணல. Okay. So நான் வந்து B intersection. I'm taking B intersection on both sides. Okay வா? A union B is equal to B intersection A union C. Okay, B intersection A union C is equal to B intersection A union C. இப்போ distributive law you have to apply. Distributive law. So B intersection A union B இங்க யார் பசங்களா common? B is common, right? So B is equal to இங்க வந்து distribution law apply பண்ணுங்க. B intersection A union B intersection C. Yes or no? Yes. So எனக்கு வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் rearrange பண்ணி எழுதுனா A intersection B union B intersection C அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? I'm taking this as equation number 3. Okay. So I got B is equal to அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு equation எனக்கு ஒரு equation ஒரு expression என்னமோ எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. கரெக்டா? So I need to இப்போ நான் B intersection எடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி C intersection எடுக்கலாமா நான் வந்து பார்க்க போறேன். ஓகேவா? யாருக்கு? Again 1க்கு தான். Okay, taking intersection. Okay, C intersection நான் வந்து both sides நான் வந்து எடுக்க போறேன். Okay, so I will write it in another color. Okay, so I'm going to take C intersection on both sides. So A union B is equal to C intersection A union C. Okay, so இங்க என்னப்பா வரும்? A intersection C union B intersection C. Correct? And இதில வந்து C அப்படின்னு வரும். So இப்போ வந்து rewrite பண்றேன். C is equal to A intersection C union B intersection C அப்படின்னு எனக்கு வரும். Yes or no? Yes or no? Yes தருண். நான் சொல்றேன். I will tell you each again. Okay. எந்த ஸ்டெப் இப்போ உங்களுக்கு புரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணுமே கிடையாது. I just wrote what is given. அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நான் எடுத்து எழுதுனேன். I have to prove that B is equal to C அப்படிங்கிறது நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, அது ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நான் வந்து மெயினா எடுக்க. You can take either. The only one thing is that I'm using distribution law here. இப்போ நீங்க வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நீங்க யூனியன் எடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ மேம் வந்து அது நான் வந்து I took B intersection on both sides, right? B intersection நான் இங்க ரெண்டு சைடு எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி இங்க வந்து you can take B union. புரியுதா? செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நீ யூனியன் எடுக்கலாம். ஓகேவா? நான் அது எதுக்கு எடுத்தேன்னு தெரியுமா? ஏன்னா வந்து if I take B intersection here அப்படின்னா I can see B is common. இங்கேயும் B is common here. அப்போ வந்து B equal to அப்படின்னு வந்து எனக்கு ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் I will get. Yes or no? So அதனால B intersection நான் வந்து equation 1ல வந்து அப்ளை பண்ணேன் B intersection. So அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா C intersection எடுக்கிறேன். ஏன் மேம் எதுக்கு எடுத்தீங்க? Because I need to find B is equal to C. Okay, B is equal to C core expression மாதிரி கண்டுபிடிக்க போறோம். So C intersection A union B, C intersection A union C. Clear? Yes. So here B is common. அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா C is common here. நீங்க just think பண்ணுங்க A union C. ஓகேவா? So there will be elements of C in this whole set. ஓகேவா? So இதுல வந்து நான் C intersection நான் வந்து யூஸ் பண்றேன். I'm taking C intersection. Hi Peter Parker. Wow. Peter Parker. Yes. I love Amazing Spider-Man so much. ஏன்னு தெரியல, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது. Okay. Out of context. You are looking pretty today. Thank you. C intersection A union C. So intersection is basically means what is common. Correct? Common இருக்கிற elements we will take. Yes or no? Yes. So I can see C is common here. அப்படிதான் இங்க C வந்துச்சு. ஓகேவா தருண்? Okay. ஓகேவா? So C intersection A union அப்படிதான் இது வந்திருக்கு.
So A intersection C, B intersection C is equal to C. So we got two equation number 4. So but we can rewrite something here, correct? Rewrite பண்ணி எழுதலாம். இப்போ இங்க A intersection B. இப்போ இங்க பாருங்களேன். Here B intersection C and இங்கேயும் வந்து B intersection C இருக்கு. And A intersection B and here it is A intersection C, right? So இப்போ இந்த A intersection B வந்து if I change பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து மாத்தி எழுதணும் அப்படின்னா எனக்கு இது ரெண்டும் equate பண்ணலாம். So A intersection B is nothing but it is given that A intersection B is equal to A intersection C, right? Correct? Okay. So equation 3 வந்து rewrite பண்ணி எழுத போறேன். That is B is equal to A intersection B க்கு பதிலா A intersection C கொடுக்க போறேன். A intersection C. Okay. So A intersection C union B intersection C. Okay, so this is our new equation number 5. Okay, equation number 5. So, இப்போ இதில இருந்து I can say equation 5 is equal to equation 4, correct? Right? Because LHS கிடையாது, RHS is equal to RHS. இவங்க ரெண்டு equationோட RHS is same. So, I can write B is equal to C as well. So, hence proved. Very nice questions where you use the distributive law like for real நீங்க வந்து இது பண்றது. Okay, is that clear? Good. Okay, இது ஒரு simple question தான். A and B are two sets such that A is a subset of B. Okay, அப்படின்னா what is A union B? A union B is nothing but the B set. Yes or no? இப்போ A ல இருக்கு A is a subset of B அப்படின்னா A ல இருக்கிற எல்லா elementsம் யார்கிட்ட இருக்குது? B கிட்ட இருக்குது, right? So B is basically the big set here. So if I'm taking A union B, so it is basically B. Okay? Yes. Okay, we will go to the operations. Operate பண்ண போறோம். Okay, let U is equal to U என்னதுப்பா? What is U? Universal set. U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to 2, 3 and B is equal to 3, 4, 5. 3, 4, 5. You have to find A dash. What is A dash? A complement. B complement. அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? So what is A complement பசங்க? What is A complement? A complement. A இல்லாதவங்க. Not A. Right? நான் like last classல probabilityல 10thல நம்ம வந்து படிச்சோம். Complementary event. Not that event. Okay. அது எதுக்கு மேம் சொன்னீங்க? எனக்கு தெரியாதா? Okay. So you have to take the complement of A here. A complement எடுக்கணும். So which is not A. அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? We have to eliminate all the elements which is in A. From எங்கிருந்து? From universal set. Correct? So I will just remove 2 and 3. So A complement is nothing but 1, 4, 5, 6. Okay? Yes. So next A complement is done. Next is B complement. B complement. B complement என்ன பண்ணா அதே சேம் தான். B ல வந்து 3 4 5 இருக்கா? 3 4 5 கேன்சல் பண்ணுங்க. மிச்சம் இருக்கிறது யாரு? 1, 6. Yes. So next A intersection. I mean A complement intersection B complement என்னதுப்பா வரும்? 1, 6. Yes or no? 1, 1, 6, 6. Yes. Okay. Next is what is A union B? என்ன இவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு. இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஈஸி தான் வரும். ஓகேவா? It's the easiest chapter you can ever have in your life. 2, 3, 4 and 5 is A union B. Hence, show that A union B complement is equal to A intersection. Hi. வணக்கம். I do remember Naveen. எப்படி இருக்கீங்க நவீன் நீங்க? Okay, நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லிருக்காங்க? We have to show that A union B complement is equal to A complement intersection B complement. So இது already இருக்கு 1, 6.
Yes. If you are done with NCERT அப்படினா you can watch this lectures. I will be adding a miscellaneous questions from this also. உங்களோட இதுல இருந்து குளிர்ல நான் செத்து போயிடுவேன். இந்த ஏசி ஆஃப். Ma'am, we don't care, ma'am. Just take the class. Okay. Antarctica, it seems. Yes, for quarterly exam, NCERT is fair enough. Question கேட்பாங்க அதுல இருந்து, ஓகேவா? Okay, so now we have A union B. So, இப்போ A union B complement என்ன போரும்? So, நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்? I will just cancel 2, 3, 4, 5. So, எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? 1, 6. Okay. So, what is A intersection B இது actually என்ன law? What is this law? இது வந்து ஒரு actually is a law. Okay, that is equal to 1, 6. Equation number 1, equation number 2. So, 1 is equal to 2. Yes? Okay. So, இதே மாதிரி ஒரு 1, 2 நம்ம வந்து we will just practice and we will go to relations and functions. Yes or no? டேய் என்னடா எனர்ஜியே காணோம். This is not enough. இந்த காத்து வேற. Okay, are you all ready? Ready-ஆ? இது பத்தாது. This is not fair. Okay. You have to என்ன பண்ணணும்? Respond பண்ணணும் எனக்கு. Okay. So, let U is equal to this, A is equal to this, and B is equal to this, C is equal to this. Okay? நமக்கு already தெரியும் இதோட value is A. அது பத்தாது. You can't write directly an A. But you have to show the steps. If it is for 2 marks and all. Okay. So, what is A complement? Not A. So, A ல இருக்கிறது இருக்கக்கூடாது. அதான் வந்து A complement. Correct-ஆ? So, A complement 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, மிச்சம் இருக்கிறது வந்து 5, 6, 7, 8 and 9. Okay. Again நான் வந்து இதை complement எடுக்கிறேன். Okay. Again A complement. So, அப்போ வந்து என்ன வந்துரும்? So, 5, 6, 7, 8, 9 வந்து cancel பண்ணும். 5, 6, 7, 8. உங்களோட ரிங்டோன் கேட்டு நீங்களே பயந்துருக்கீங்க. நான் வந்து ஐ வில் ஜம்ப். அவ்வளோ அதெல்லாம் அவ்வளோ சீனாலாம் கிடையாது. பட் ஐ வில் கெட் ஸ்கேர்ட். ஸோ 1, 2, 3, 4. ஓகே, ஸோ காட் த A set here. சரி, இப்போ வந்து B minus C. You have to take B minus C the complement. B minus C the complement எடுக்கணும். So first we will take B minus C. So B minus C na என்னது பசங்களா? C ல இருக்கிறது B ல இருந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடணும். So இப்போ வந்து இங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க? You can see 4 here. 4, 4 cancel. 6, 6 cancel. Okay. So மிச்சம் இருக்கிறது யாரு? 2, 8. Okay, so this is B minus C. So what is B minus C complement? என்ன வரும்? So 2ஐயும் 8ஐயும் நீங்க வந்து கட் பண்ணிடணும். So 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. Any doubts? Okay, last questions from sets. செட்டுக்கு வந்து செட்டு நீங்கள் வந்து என்சிஆர்டியே நீங்கள் படித்தாலும் இட்ஸ் ஃபேர் இனஃப். ஓகேவா? ஓகே, எஸ். நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், ட்ரிக்னோமெட்ரி அதில் தான் கொஞ்சம் வி ஹவ் டு இன்வெஸ்ட். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் செட்ஸ். லெட் இஃப் U இஸ் ஈக்குவல் டு 1, 2, 3, 4, 5, A இஸ் ஈக்குவல், இது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணதோ. And B is, verify that A union B dash is equal to A intersection. Okay, you can do this by yourself. I am giving this as homework. Okay, that was seen correct. Okay, yes. So now we will go to relations and functions. Okay, relations and functions, it's a very important. What is relations and function? Relations and function எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? First it's starting from A cross B. Cartesian product எடுக்க தெரியும் என் பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். To take Cartesian product.
Yes or no? Cross product கிடையாது, Cartesian product. Okay, so what is Cartesian product? If my set A has 1, 2 and set B ல வந்து 3 அப்படிங்கிற ஒரு செட் இருக்குது அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so what is A cross B? A cross B is nothing but 1, 3, 1, 2, 3. Correct? Yes or no? Right? So this is called A cross B. இதுதான் வந்து cross A cross B இல்லாட்டி Cartesian என்னமோ சொன்னேனே, Cartesian product. Cartesian. Okay. So A cross B. இதுல இருந்து தான் வந்து hi Harish, வாங்க Harish. இதுல இருந்து தான் நம்மளோட ரிலேஷன் வருது. Okay. ரிலேஷன்ல இருந்து தான் ஃபங்க்ஷன் வருது. Okay. Yes or no? So relation அப்படிங்கிறது வந்து ரிலேஷன்ல வந்து டொமைன் கோடொமைன் எல்லாமே இருக்கும். So which means we will அந்த ஒரு இப்போ வந்து நான் இங்க வந்து இது 1, 3, 2, 3 இருக்குது இல்லையா, so இதுக்கு I will just connect a relation between x and y. Okay, here வந்து 1 is the first element and 3 is the second element. Clear? Okay, so இங்க வந்து first elementக்கும் order matters here. Okay, இங்க வந்து order வந்து ரொம்ப important. So relation னா என்னது பசங்களா? What do you mean by a relation? Okay, so what is a relation? Relation அப்படினா relation are such that, so இங்க relation இருக்கட்டும் function இருக்கட்டும், if there is எதுவுமே வந்து define பண்ணல அப்படினு வெச்சுக்கோங்களேன். Ma'am, what do you mean by define? So that is, இப்போ வந்து my function இல்லாட்டி my relation is defined from A to B. A to B, they have to define. இல்லனா ரிலேஷனோ ஃபங்க்ஷனோ வந்து அங்க சொல்றதுக்கு வந்து எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. It has to be defined. Whether the relation, whatever your function, relation-ஆ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன் எடுத்துக்கோங்க, அது டிஃபைன்டா இருக்கணும். ரைட்? அது டிஃபைன்டா இருக்கணும். It should be a proper relation from a person to a B person. கரெக்டா? Yes or no? இப்போ வந்து அது டிஃபைன்டே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது. Keep that in mind. Okay, so whether whatever it is, if function is defined from A to B, a function is defined from real numbers to real numbers, illathi natural numbers to natural numbers, it should be defined. It is a subset of Cartesian product. Very good, very good. So important விஷயம் is that it should be defined. Okay, so இங்க பாருங்க, relation R is equal to x belongs to x is related to y for some y belongs to B. So which means ரிலேஷன்ல வந்து என்ன ஆகும், இது வந்து கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்ல நம்ம வந்து எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஆர்டர்ட் பெயர், ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we will call this as ordered pair. ஓகே, இந்த ஆர்டர்ட் பெயர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்குள்ளார வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட்குள்ளார வந்து எந்த ஒரு ரிலேஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் when it comes to relation, அந்த பேர்ல இருக்குது ரிலேஷன் அப்படின்னா it should be connected somehow. ஓகேவா, அவங்க வந்து கனெக்டடா இருக்கணும். ஸோ எப்பவுமே ரிலேஷன் ஆர், இப்போ வந்து எக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒய் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ இதுல வந்து த டொமைன் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் எக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் த டொமைன் அண்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் த ரேஞ்ச். ஓகேவா, இப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏ டு பி இஸ் டிஃபைன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஏ டு பி. ஸோ ஹியர் ஏ இஸ் கால்டு த டொமைன் and B is called the codomain. ஓகேவா, இப்போ வந்து டிஃபைன்டே பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ A to B ன்னு டிஃபைன் பண்ணல and they are asking what is the codomain, நீங்க எங்க இருந்து எழுதுவீங்க? ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் relation should be defined. Okay, so the range of the relation, range அப்படிங்கிறது whatever the y coordinate, the first element second element இருக்குமா, இதுல வந்து இந்த second element தான் எப்பவுமே ரேஞ்சா இருக்கும். Okay, so we will go to சரி, number of relations in number of relations வந்து எப்படி நம்ம வந்து calculate பண்ணலாம், நம்ம எவ்வளோ ரிலேஷன்ஸ் வந்து என்னால வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இதுல இருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னா that is okay.
Number of relations. So number of functions is just n raised to m, and this is nothing but m into n. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? m into n. Number of elements in first set, number of elements in second set. That's it. Okay? Yes. So what is a function, Pasangala? What is a function? ஒரு function அப்படிங்கிறது it only has one and only image. Okay வா? 2 raised to pq 2 raised to pq m into n. டே குளிருதுடா. Ah, 2 raised to mn. Yes, yes. Ma'am, யாரும் லைவ்ல இல்ல, only me. நானும் தான்டா இருக்கிறேன் லைவ்ல. ஆமாப்பா, 2 raised to m into n. Yeah. Two raised to m into n. Sorry. நீங்களாச்சும் இருக்கீங்களே. நீ எப்படிடா இது ஆஃப் பண்றது? இல்லாட்டி நான் குளிர்ல. My hands. பசங்கள ஒரு 2 minutes. நான் இருக்கேன். Oh my god. இந்த ஏசி வேற. அட போங்கடா. டைம் கிடையாது. ஓகே, so function நான் என்னது பசங்களா? ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து only one and one image தான் இருக்கும். அதாவது if there exists a function f such that a to b such that every element of a mapped to elements in b such that a is the domain and b is the codomain, the image of element a under the okay. So ஒரே one and only one images இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? function அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? so number of functions அப்படிங்கிறது n raised to m. okay, we'll do the questions அப்போ உங்களுக்கு புரியும். okay, பாருங்க. a relation f from set a to b is set to be a function if every element of a has one and only one image in set b. ஒரே ஒரு image. அவங்கள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? என்ன மேம்? என்ன மேம்? எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்க. இதுக்கு இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகேவா? சோ ஏக்கு வந்து ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும். okay, so we'll do the first question. The values of a and b if ordered pairs this are this. இவங்கள வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஈக்குவல் செட். ஈக்குவலா இருக்கிறவங்க ordered pairs. கரெக்ட்டா? ஈக்குவல் செட்னு சொல்ல முடியாது. okay, so 2a minus 5 comma 4 is equal to 5 comma b plus 6. so இவங்க வந்து ஈக்குவல் சொல்றாங்க இல்லையா? so இவங்களோட first element is equal to இவங்களோட first element. so you have to find a and b here. okay. so 2a minus 5 is equal to 5, 2a is equal to 10, a is equal to 5. okay, next b plus 6 is equal to 4, b is equal to minus 2. so option D. கைப்புள்ளையோட நேமே கைப்புள்ளதாங்க. okay, if next range is very important. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. if f of x is equal to x square plus 2, x belongs to R, then the range of f of x. You have to find the range of f of x here. okay, so f of x is equal to x square plus 2. இதுதான் வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? x square plus 2 is the f of x. so இப்போ உங்ககிட்ட range கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா first thing what you have to do அப்படின்னா y is equal to x square plus 2 அப்படின்னு நீங்க வந்து என்ன பண்ணிடணும்? substitute பண்ணிடணும். ஓகேவா? substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் இத வந்து x ஓட டேர்ம்ஸ்ல நீங்க வந்து மாத்தணும். so that is y minus 2 is equal to x square,
x is equal to plus or minus root of y minus 2. Okay. So the next issue you have to keep in mind is that whatever the value inside the root, rootல வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க 0 ஆகக்கூடாது. 0 ஆயிருச்சு அப்படின்னா it doesn't like இதுக்கு வந்து அது justice பண்ணாது because x belongs to real numbers. Real numbersல நம்ம வந்து பேசுறோம். கரெக்ட்டா? Yes. So that is my y minus 2 should be greater than or equal to 0. Y வந்து greater than or equal to 2 ஆக இருக்கணும். Right? இப்போ இந்த y தான் வந்து range. So y is the range here. So y should be greater than or equal to 2 அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து நம்பர் லைன்ல if I'm plotting 2 அப்படின்னா 2 is included. 2 விட greater-ஆ எந்த வேல்யூ வந்தாலும் இந்த function is defined. Okay? 2 விட greater-ஆ எது வந்தாலும். So therefore range belongs to closed interval minus 2 infinity, positive infinity. So option A is the correct answer. Okay, next question polama. Next question, very good question from your miscellaneous. What is this? What is this? அதான் எனக்கும் சொல்றதுக்கு மேரத்தான்ல எவ்வளோ நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துட்டு வர முடியும், அவ்வளோ எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். நீங்க யாருமே இல்லை, அதுதான் எனக்கு தேசம். I am angry. Okay, so this is square bracket x. Okay, well, that is nothing but greatest integer. So we have to denote the greatest integer function then அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So x ஓட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. Right? X belongs to அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. X belongs to. Right? X belongs to. Okay. So we have to find the value of x here. Right? We have to find the value of x is here. Then they will come. சரி, ஓகேப்பா. இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்கொயர் bracket x-க்கு வந்து நான் y அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். Okay, y அப்படி later we will just come into the என்ன சொல்லலாம் greatest integer function. Okay, so எல்லாருக்குமே greatest integer function என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். So y square minus 5y plus 6 is equal to 0. Okay, yes, சரி. இப்போ எனக்கு வந்து sum வந்து I need to get minus 5, product I need to get 6. Correct? Okay. So y square minus 2y minus 3y plus 6 is equal to 0. y வந்து yல இருந்து இங்க இருந்து y minus 2 வெளியில எடுக்கலாமா? இங்க இருந்து minus 3 வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா I have y minus 3 that is equal to 0. Clear? Yes. So இப்போ வந்து I got this. So இதில இருந்து y minus 2. So if I take y minus 2 common and y minus 3 common, that is equal to 0. So y-க்கு வந்து எனக்கு 2 வரும், y-க்கு வந்து எனக்கு 3 வரும். So what is y here actually? Greatest integer function x is equal to 2, square bracket of x is equal to 3. So I got ரெண்டு values. Correct? Two values I got for x. So இப்போ வந்து first I am taking this one. Okay, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு greatest integer functionக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So இப்போ வந்து greatest integer x is equal to 2. இப்போ வந்து 2 விட எது greater-ஆ நான் எடுத்தாலும். Okay, so suppose 2.1, the function will be 2. I mean the answer will be 2. 2.2, again 2. 2.9999 again 2. Whatever the value I take greater than 2. Okay, wow. So that is 2 less than or equal to x less than or equal to. If I take 3 here, இப்போ இது போய் இப்போ 3 வந்துச்சு அப்படின்னா greatest integer function என்னவாயிரும்? 3-ஆ மாறிடும். கரெக்டா?
greatest integer function என்னவா மாறிடும் பசங்களா 3 ஆ மாறிடும். So up to 2.99999 whatever the value, அது வரைக்கும் greatest integer function is 2 only. அது வரைக்கும் தான் எனக்கு greatest integer of x is equal to 2 மட்டும் எனக்கு வரும். கரெக்ட்டா? So 2 less than 3 வரும். கரெக்ட்டா? So இதோட என்ன வரும் பசங்களா? Closed interval 2, 3. Okay, clear? Yes. So x, greatest integer of x is equal to 3. Greatest integer. இப்போ இதுக்கு பாருங்களேன். இப்போ whatever the value I take greater than 3. Okay, I will get 3 only. 3.2, 3 only. 3.9999 is equal to, I will get 3 only. But when I go for 4, greatest integer function மாறிடும். Yes or no? Yes. So இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். That is 3 வரலாம். 3 விட greater than x க்கு எந்த வேல்யூ வந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. But it should be less than 4. It should be less than 4. இப்போ வந்து we got two values correct. பசங்களா for greatest integer of x is equal to 2 க்கு வந்து we got 2 less than or equal to x less than 3, and for greatest integer of x that is equal to 3, அதுக்கு வந்து 3 less than or equal to x less than 4 அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு. கரெக்ட்டா? Yes or no? So we got two values for ஒரே ஒரு வேல்யூக்கு x க்கு வந்து ரெண்டு like expressions we got, right? So அந்த மாதிரி situationல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to take the intersection here. என்ன எடுக்கணும் பசங்களா? You have to take the intersection. இப்போ 2 greater than அப்படிங்கும்போது 2 is included, 3 is not included. ஓகேவா? So 2 is included, 2 விட greater, okay, ஆனா 3 விட less. Okay, so it will come like this. ஓகேவா? So இங்க 4 வருது, இங்க 4 வருது. So x ஓட value 3 is included here, ஆனா 4 வந்து not included. 3 ல இருந்து இப்போ நான் second condition வரையறேன். So second condition I will draw it in pink color. So 3 is included, 3 விட greater than இருக்கணும், ஆனா வந்து 4 included-ஆ இருக்கக்கூடாது. கிளியரா? So இது எல்லாமே வந்து include பண்ற மாதிரி we have to write. Okay, எப்படி எழுதலாம்? எனக்கு வந்து இதுல வந்து intersection சொல்லிட்டு எதுவும் கிடையாது. Yes or no? Intersection சொல்லிட்டு, but I can write include பண்ணி எனக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்? எனக்கு வந்து எழுதலாம். So that is x belongs to. Okay, so this 2 is included. 2 is included. Yes, 2 is included. So closed bracket 2 comma. So 3 வந்து 3 எனக்கு வேணும். So because இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் நான் satisfy பண்ற மாதிரி I have to write. So இதிலே வந்து 4 வரைக்கும் எனக்கு வேணும். So எனக்கு வந்து 4 வேணாம், but up to 3.999 வரைக்கும் எனக்கு வேணும். கரெக்ட்டா? So 4 closed interval. Okay, so this is the answer. Option D. Yes, clear? It's a very good question. Okay, va clear? Okay, so let a is equal to minus 2, this function a, f is such that a to z be given by f of x is equal to x square minus 2x minus 3. Find the range, find the pre-image of x. Okay, since the function is from, they have given a set, right? Or a அப்படிங்கற அந்த மாதிரி ஒரு set கொடுத்திருக்காங்க. So we have to find the range. So whatever the value you are getting for f of x, ஓகேவா, f of x க்கு நீ என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதுதான் உங்களோட ரேஞ்சா வரும். கரெக்ட்டா? Yes or no? Right? So நான் வந்து ஒவ்வொரு values I have to substitute. So what is f of minus 2? That is equal to minus 2 the whole square minus 4. நான் அப்படியே டைரக்டா எழுதிக்கிறேன். minus 4 3, you will get minus 3. கரெக்ட்டா? 2 into 2 4. Yeah. So next is f of minus 1. So that is 1 plus 2 minus 3. That is equal to 0. F of 0, that is equal to 0 minus 3. That is equal to minus 3. F of 1, that is equal to 1
1 plus 1 minus 2 minus 3, that is equal to minus 5 minus 4. F of 2 is equal to 4 minus 4 minus 3, that is equal to minus 3. Right? Yes or no? Clear? So what is the range here? So range belongs to set of minus 3 minus 4 minus 3 0. Okay, minus 4 minus 3 minus 4 minus 3 minus 0. Correct? Yes. So first question. Second question ku vandu pre-image. Pre-image na enadhu pasanga? What do you mean by pre-image? That is, இதுதான் வந்து range. இதுக்கு pre-image இருக்கும் இல்லையா? So இது ordered pair எப்படி வரும்? minus 2, 3, minus 3, minus 1, 0, 1, minus 4. இந்த மாதிரி வரும். Yes or no? So minus 3 ஓட pre-image is minus 2. 0 ஓட pre-image is minus 1. minus 4 ஓட pre-image is 1. Clear? So இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா rangeல வந்து 6 ன்னு ஒன்னு இல்லவே இல்லை. So no pre-image for 6. நீங்க எழுதணும் no pre-image அப்படிங்கிற மாதிரி. So minus 3 க்கு வந்து ரெண்டு pre-images இருக்கு. Yes or no? minus 3 க்கு ரெண்டு pre-image இருக்கு. That is minus 2 and 0 and 2. மூணு pre-images இருக்கு basically. Right? So இந்த மாதிரி கேட்பாங்களான்னு கேட்டா கேட்பாங்க. இல்லாம நான் எதுக்குடா questions எடுத்துட்டு வருவேன்? Okay, anyways, next question. Set A is equal to this, B is equal to this, C is equal to that. Then find the relation A cross B intersection C. So first we will find B intersection C. So B intersection C is nothing but set 8. Okay, so what is A cross B intersection C? Enna power easy. 2, 8, 4, 8 and 6, 8. Easy peasy lemons could see. Okay, number of relations இது நீங்களே எழுதிக்கலாம். Okay. இது பாருங்க, let A is equal to this. Define a relation R from A to A. Relation is defined from A to A. R is equal to x, y. Y is equal to x plus 1. Write down the domain, codomain and range. Okay, first we will write the relation. So relation R is equal to x, y. Y is equal to x plus 1. இங்க வந்து one thing you have to keep in mind is that A and A, domain and range, codomain and range அதை வந்து நீங்க வந்து பார்க்கணும். ஓகேவா? Y is equal to x plus 1. Okay. இது போடும். So x வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஓகேவா? So y is equal to first நம்ம வந்து will take 1 plus 1, that is equal to 2. 2 plus 1, that is equal to 3. 3 plus 1, that is equal to 4. 4 plus 1, that is equal to 5. 5 plus 1, that is equal to 6. 6 plus 1, that is equal to 7. Yes. Okay, so got all the 6 numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. இப்போ ordered pair. Relation R எழுதுங்க. So that is 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 and 5, 6 and 6, 7. Okay, but there is one thing, no? Relation A ல இருந்து A வரைக்கும், கரெக்டா? A ல இருந்து A வரைக்கும் A ல வந்து 7 கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? பசங்களா, ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் A from A to A தான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ரிலேஷன் R to R, A to A. ஸோ இதில் வந்து ஏல வந்து அந்த எலமெண்ட் இருக்கணும். வாட் எவர் யூ ஹாவ் டு பி ஹியர், ரைட்? அப்படியா? சொல்லுங்க பாப்போம்.
சரி. So from here what is the domain? Domain என்னப்பா வரும்? Domain. So domain is nothing but the set A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is codomain? Codomain. Codomain வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, what is range? Range பிரச்சனை கிடையாது பசங்களா. That is 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Clear? Yes. So we will do the next question. இது okay. Okay, again, very simple question. We will solve it. Okay. So x minus 3 is equal to 2. X is equal to minus 5. You have to find the value of x and y. Okay. So y minus 9 is equal to minus 6. Y is equal to minus 6 plus 9. Y is equal to 3. Okay. Where is the range question? Oh, yes. இது பாருங்க, this is a very important question. எல்லா வாட்டியும் இதுக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Yes, Marvel. We uploaded the shorts, ma'am. Okay, நன்றி. I am Prakash. Hi, Prakash. எப்படி இருக்கீங்க, Prakash? Okay, it's very important. Okay, va? Very important. Find the domain and range of the function f of x is equal to. So, our f of x is equal to 1 by 2 minus sin 3x. Okay? So, you have to know ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் that sin x ஓட value எங்க இருந்து எது வரைக்கும் range. Okay, sin x ஓட value it's between minus 1 less than or equal to sin x less than or equal to 1. Okay, sin x. Oh, super. Thank you, Prakash. Thank you for letting me know. இன்னைக்கு நம்ம வந்து trigonometry எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். Yeah. So, இப்போ வந்து what I'm telling is that minus 1 ல இருந்து sin x ஓட value. Sin x வந்து நீங்க வந்து sin x ஓட range. Okay, sin x ஓட value இல்லாட்டி range வந்து minus 1 ல இருந்து 1 வரைக்கும் மட்டும் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் போகாது. Okay, yes, hi Muthukumar. Yes, வணக்கம், வாங்க. Okay, வா. So, அதே மாதிரி தான் minus 1 sin 3x ஓட value வந்து change ஆகாது. Okay, whatever the angle you put here, sin x oda value வந்து minus 1 ல இருந்து 1 வரைக்கும் மட்டும் தான். It won't change. Okay, so by that I am saying இங்க இருந்து நம்மளோட solution start ஆகுது. That is minus 1 less than or equal to sin 3x less than or equal to 1. Okay. Do you have one shots of all chapters? I think last 4 chapters ஓடது இல்ல, மத்தபடி நம்ம எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. 12th க்கு வந்து ஃப்ரைடே பா. மேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கா? ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதுங்க. chewing gum 12th க்கு வந்து ஃப்ரைடே பா. ஃப்ரைடே you will have marathon. Okay? Yeah. Okay. So இப்போ வந்து எனக்கு வேண்டது இந்த 2 minus sin 3x. கரெக்ட்டா? So I need a minus. நான் minus ஆல வந்து எல்லாரையுமே வந்து multiply பண்ண போறேன். So multiply பண்ணா sin வந்து change ஆயிருமா? So that is 1 greater than or equal to minus sin 3x greater than or equal to minus 1. திருப்பி எழுத போறேன். That is minus 1 less than or equal to minus sin 3x less than or equal to 1. Okay. Next I want 2 here. So 2 வேணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? I will just add 2 everywhere. Plus 2 less than or equal to 2 minus sin 3x less than or equal to 1 plus 2. Yes. So, இப்போ வந்து பாருங்க 1 less than or equal to 2 minus sin 3x less than or equal to 3. Okay, so we got something like this. Correct? இதில இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது பசங்களா? என்ன தெரியுது பசங்களா? Playlist, I will take care of the playlist. நான் வந்து playlist வந்து ப்ராப்பரா உங்ககிட்ட செய்ய சொல்றேன். Okay? Don't worry. So 1 less than or equal to
டெரிவேட்டிவ்ஸ் எது 11th ஓட டெரிவேட்டிவ் சொல்றீங்களா? ஆமா 12th டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஓகே யா. சோ இப்போ இது பாருங்க, இது கவனிங்க ப்ளீஸ். So this is our value. இந்த வேல்யூ வந்து 0. reciprocal ஏற்கனவே wait பண்ணுங்க. I am talking about the range here. Sorry, domainக்கு நாம வந்து வருவோம். ஓகேவா? so இப்போ வந்து if I am taking this என்ன சொல்ல இந்த expression 1 2 minus sin 3x less than or equal to 3 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 minus sin 3x ஓட வேல்யூ வந்து 0 ல வரல. yes definitely I will put, don't worry. okay புரியுதா? so இதுக்கு வந்து இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் வேல்யூக்கு வந்து 0 கிடையாது. this value exists between 1 and 3. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து 0க்கு வந்தாதான் இங்க வந்து பிரச்சனை வரும். கரெக்ட்டா? so since இதுக்கு வந்து 0 ஆல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. so whatever the value you put for x, it is valid. okay அது டிஃபைன்ட் ஆகாம வராம எந்த சிச்சுவேஷனும் வராது. so which means domain அப்படிங்கிறது domain of f of x அப்படிங்கிறது it is all real numbers. you can put all the real numbers here. புரியுதா? ரியல் நம்பர்ஸ் எது வேணாலும் நீங்க வந்து இந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல போடலாம், பிரச்சனை கிடையாது. டினாமினேட்டர்ல 0 வந்தா மட்டும்தான். ஓகே நீங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா I will be adding it. okay I will do something about it. ஓகேவா? ஓகேவா முத்துக்குமார், don't worry. so இப்போ வந்து domain of f of x வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் எப்படி வந்துச்சு பசங்களா? since இவங்களோட வேல்யூல வந்து 0 வந்து இன்க்ளூடட் கிடையாது. 0 வந்தாதான் 1/0 வருது. இட்ஸ் நாட் டிஃபைன்ட். அந்த மாதிரி கேசஸ்ல போகும். so but it's இதுல வந்து 1 and 3 இதுக்குள்ளார தான் 2 minus sin 3x ஓட வேல்யூ வரும். okay clear-ஆ? so அப்போ வந்து you can put whatever the value for x, so it will be defined everywhere. சரியா? so domain of this function will be real numbers. இப்போ நமக்கு வந்து ரேஞ்சுக்கு போயிடலாம். okay so what about the range பசங்களா? range, so range வந்து எப்படி வரும்? so I got this right. so இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இது ஃபுல்லாவோட வேல்யூ தான் எனக்கு வேணும். கரெக்டா? so whatever the value I get for f of x. hi Vishnu Shankar. thank you ma'am, very informative. நன்றி வணக்கம். okay yes இப்போ வந்து f of x is always whatever the value you get for f of x. f of x க்குன்னு ஒரு வேல்யூ வரும். கரெக்டா? domain அப்படிங்கிறது x ஓட வேல்யூ. அது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. so range வந்து இப்போ I got this value right. இப்போ வந்து இப்போ என்கிட்ட என்ன இருக்குது? 1 less than or equal to 2 minus sin 3x less than or equal to 3. Correcta? so if I have to take the reciprocal, yes or no? reciprocal 1/2 minus sin 3x. so reciprocal எடுங்க பசங்களா. reciprocal 1 less than or equal to 2 minus 1/2 minus sin 3x less than or equal to 1/3. this is not valid. so நீங்க வந்து திருப்பி எழுதணும். okay so that is 1/3 less than or equal to, இதை வந்து நான் f of x அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன், less than or equal to 1. so my range, okay my range கிடையாது, இந்த ஃபங்க்ஷனோட range belongs to closed interval 1/3, 1. clear-ஆ? thank god I also put domain as real numbers. yes you have to put, அதான் correct. okay va clear? any doubts you have? so domain அப்படிங்கிறது domain of this function is all real numbers and range of this function is nothing but 1,3 and 1/3 and 1. clear-ஆ? okay va next question find the range of the function f of x, that is root 16 minus x square. so I need to find the range. correct? range எனக்கு வந்து range தான் கண்டுபிடிக்கணும் for root of 16 minus x square. என்ன பண்ணலாம்? any idea you have? so range வந்து root of 16 minus x square க்கு என்ன பண்ணலாம் பசங்களா? first I will find the domain here.
ஓகேவா டொமைன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will come to the இது ஓகேவா so domain okay so what is domain so that is 16 minus x square should be greater than or equal to 0 domain கண்டுபிடிச்சாதான் ரேஞ்சுக்கு வர முடியும் okay so இதுல இருந்து 16 greater than or equal to x square வந்து greater than or equal to plus or minus 4 இது வந்து எப்படி எழுதலாம் minus 4 less than or equal to x less than or equal to 4 so this is the domain of this function okay minus 4 comma 4 is the domain of the function yes or no yes so இப்போ வந்து I got this ஓகேவா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து range I have to கண்டுபிடிக்கல் range எப்படி தெரியுமா இதுல வந்து what we can do அப்படின்னா so I'm going to substitute the end values ஓகேவா இங்க இருக்கிற end values நான் வந்து இந்த root 16 இந்த f of x ல நான் வந்து substitute பண்ண போறேன் listen very carefully f of x is equal to root of 16 minus x square so this is my இப்போ இங்க பாருங்க domain d is equal domain belongs to minus 4 comma 4 okay so 4 is the minimum value and minus 4 is the minimum value 4 is the maximum value in the domain okay va so adu na inga vandu poda poren okay va so f of minus 4 is equal to root of 16 minus 4 the whole square will gives you 0 f of 4 that is equal to root of 16 minus 4 whole square that is also 0 இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது that is whatever the value இப்போ நீங்க வந்து maximum value of the domain minimum value of the domain போட்டா 0 தான் வருது so that is the minimum value of the range புரியுதா so இப்போ வந்து இதுல இருந்து how can I conclude 0 is the minimum value okay அப்புறமே whatever the value I put எனக்கு வந்து maximum value எப்போ கிடைக்கணும்னு எனக்கு தெரியணும் ஓகேவா so I'm going to substitute x is equal to 0 here okay so f of x is equal to root of 16 minus 0 that is equal to 4 நீங்க எந்த வேல்யூ புட் பண்ணுங்க பசங்களா -4 ல இருந்து 4 வரைக்கும் whatever you value you put the largest value the maximum range you will get is 4 ஓகேவா this question is kind of like என்ன சொல்லலாம் இப்படிதான் அந்த மாதிரி ஓகேவா சோ அந்த இந்த 1/2 minus sin 3x ஓட क्वेश्चन அதெல்லாம் வந்து it is like that only அந்த மாதிரி ஒரு question is this so range of the function அப்படிங்கிறது maximum value is 4 minimum value is 0 so minimum value is 0 and maximum value is 4 0, 4 is the answer for this okay clear yes or no last question இது ரொம்ப easy but you need to know the concept here concept தெரிஞ்சா இது easy okay பார்க்கலாமா find the domain and range of the real function f defined by f of x is equal to modulus of x minus 1 so பசங்களா f of x is equal to modulus of x minus 1 okay வா இதுவும் வந்து kind of theory மாதிரி தான் what is the domain domain is the value you give for the x நீ x க்கு வந்து என்ன வேல்யூ கொடுக்கறதோ அதுதான் domain in here domain வந்து எது வேணாலும் வரலாம் you can substitute whatever the value for x correct for in all real numbers so domain அப்படிங்கிறது domain belongs to real numbers that's it okay அதே மாதிரி range அப்படிங்கிறது x minus 1 க்கு வந்து ஒரு value you will get that is the range so நான் என்ன மாதிரி values இங்க நெகட்டிவ் கொடுத்தாலும் rational irrational எந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும் ரைட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும் ஆனா the range வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பசங்களா from where it will start 0 is included you have to mention that 0 ல இருந்து positive infinity வரைக்கும் தான் range of this clear okay வா good can we go to trigonometric functions trigonometric functions போலாமா ரெடியா எஸ் ஓகே நீங்க ரெடினா சொல்லுங்க
I hope I can turn off this AC. வாழ்க வளமுடன். ரெடியா பசங்களா? trigonometric functions போலாமா? அட போங்க. It's not working. Okay, so trigonometric functionsல என்னெல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்திருக்கீங்க பசங்களா? டிகிரி மெஷர் பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, டிகிரி மெஷர்னு ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி ரேடியன் மெஷர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ரேடியன் மெஷர் இஸ் நத்திங் பட் இட் வில் ஹாவ் பை. டிகிரி மெஷர் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஒரு டிகிரி. ஓகே, இஃப் ரொட்டேஷன் ஃப்ரம் தி இனிஷியல் டு டெர்மினல் இஸ் 16. ஓகே, ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க, just for your note purpose. So we will go for the important equations and stuff. So minute and seconds. So இப்போ வந்து இப்படி எழுதுவாங்க 40 டிகிரி அப்புறமேல் வந்து 2 minute, 40 டிகிரி 2 minutes அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து அதை வந்து நம்ம மாற்றணும் இன்டூ டிகிரி. ஓகேவா? மாற்றிட்டு what we will do, we will just add. ஓகே, ஸோ அதில் இருந்து 1 டிகிரி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ மினிட்ஸ் பசங்களா? 60 minutes. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. 1 degree is equal to 60 minutes. 1 second, I mean 1 minute is equal to 60 second. 2 dash இப்படி இருந்துச்சுன்னா that is second. 2 இப்படி இருந்துச்சுன்னா, 2 இப்படி இருந்துச்சுன்னா it is second. 1 இப்படி இருந்துச்சுன்னா that is minute. ஓகேவா? ஸோ எப்படி நம்ம வந்து அது calculate பண்ணோம்? ஸோ that is 60 minutesக்கு வந்து it takes 360 degree to complete one rotation or revolution, whatever it is. Okay, so what about 1 minute? So that is 360 by 60, cancel, you will get 6 degrees. Okay, so அப்போ இதில் இருந்து 1 minute-க்கு வந்து 6 degree. Clear? 1 minute is 6 degree. Clear? Yes or no? Okay, so அதே மாதிரி தான் இந்த 1 minute is equal to 60 second. ஓகே, அது நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியன் மெஷருக்கும் இதுக்கும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒன்று இருக்கும். கரெக்டாக? இப்போ வந்து தே ஹாவ் கிவன் இன் டிகிரி மெஷர்ஸ். ஓகேவா? டிகிரி மெஷரில் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம எப்படி அதை வந்து ரேடியன் மெஷராக மாற்றணும்? ஓகேவா? திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஓகே theta by 360. theta by 360 கிடையாது, pi by 360 by pi. அது நான் வந்து எப்படி தெரியுமா நான் பண்ணுவேன்? Okay, I will show you that equation இருந்ததுன்னா காமிக்க. Yes. Okay, what I will do அப்படின்னா pi வந்து 180 டிகிரியா அப்படின்னா 3 pi எவ்வளோ? That's how I calculate. இல்லை எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னா radian measure pi by 180 into degree measures. Okay, so degree measure அப்படின்னா மேலே வந்து டிகிரி வரும். ஓகேவா? புரியுதா? டிகிரி ஐ மீன் ரேடியன் மெஷரில் எனக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ மேலே வந்து பை வரும். pi by 180 into degree measure. ஓகேவா? அதுவே வந்து எனக்கு டிகிரி மெஷரில் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா 180 by pi into radian measure. Simple as that. Okay. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா so you have to learn this. I hope you know this. ஓகேவா? 13 pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Okay, so that is இது வந்து நம்ம யூனிட் சர்க்கிள் வச்சு நம்ம எல்லாம் படிச்சோம். புரியுதா? அன்னைக்கு நம்ம படிச்சோம், அன்னைக்கு டீடைல்டா I have explained. இப்போ வந்து क्वेश्चनல நமக்கு தேவைப்படும் போது நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். ஓகேவா? எஸ். அப்புறமேல என்னடா இதுல வந்து படிச்சோம்? வாட் எல்ஸ்? எஸ், இது வந்து இது everybody know this, right? All students take coffee. இங்க எல்லாருமே வந்து பாசிட்டிவா இருக்காங்க. All sin, cos, tan, cosec, sec and cot. Okay, இங்க வந்து sin and its reciprocal. Here it is tan and its reciprocal. And here it is cos and its reciprocal will be positive. So நமக்கு இது தெரியும் 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Okay. So எப்பவுமே one thing you have to keep in mind is that இப்போ 2 pi and pi
pi 2 pi and pi வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. சோ அங்க வந்து இப்போ நீங்க வந்து sin எடுக்கிறீங்க அப்படினா sin வந்து மாறிடும். ஓகேவா? So suppose it's like sin 2 pi plus theta. So it's nothing but sin theta. Okay, sin theta வரும் and you have to check for the sin here. ஓகேவா? sin ஓட value 2 pi plus theta. 2 pi plus theta எங்க வருது பசங்களா? It is in the first quadrant. 2 pi plus theta first quadrant போயிருச்சா? So I will just நான் புதுசா ஒன்னு எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Okay. So all students take coffee. So this is 2 pi 0 pi by 2 pi 3 pi by 2. Okay வா? இப்போ வந்து first வந்து என்னது whatever, so 2 pi or pi நீ வந்து பையிலையோ 2 பையிலையோ எது வேணாலும் நீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ. If for example sin 2 pi plus theta அப்படிங்கிறது sin theta தான் வரும். sin வரும். cos வரும். tan வரும். So it won't change whether if you are taking from pi or 2 pi. Clear? So sin theta ஓட value. Okay, this theta ஓட value depends upon this value. இவங்கள தான் நீங்க மாத்துறீங்க. கரெக்ட்டா? So 2 pi plus theta. So 2 pi is in fourth quadrant plus theta அப்படினா it will go to the first quadrant. Yes or no? So here every sign is positive. So இங்க வந்து positive sign வந்து. அதே மாதிரி second one cos 2 pi plus theta. That is equal to cos theta வருமா? So 2 pi again first quadrant ல வந்துரும். It will be positive. இப்ப பாருங்க third one வந்து இப்ப cos pi plus theta. Cos theta yes or no? Cos ஓட value pi plus theta. இப்ப pi வரைக்கும் இது இங்க வரைக்கும். Pi plus theta அப்படினா it will go to the 1 2 3 third quadrant க்கு போயிடும். So what will be the answer? Minus. Clear? Okay, அப்படிதான் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ வந்து pi by 2 ஓ இல்லாட்டி 3 pi by 2 ஓ வந்துச்சு அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. What will happen? Sin வந்து cos ஆ மாறிடும், cos வந்து sin ஆ மாறிடும் and tan வந்து cot ஆ மாறிடும் and அதே மாதிரி தான் sec will change to cosec and cosec will change to sec. Okay? Clear? Okay, we will do questions and you will understand. Okay, so this is a variety question. Okay, va? This is a nalla question. The value of cos 1 degree into cos 2 degree into cos 3 degree into up to cos 179 degree is equal to என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சிம்பிளா இதை முடிச்சுக்கலாம். ஐயோ நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேனே. Okay, it's very easy பசங்களா. You are just multiplying, correct? Cos 1 degree into cos 2 degree into cos 3 degree அப்படின்னு நீங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போயிருவீங்க. கரெக்ட்டா? up to cos of 179 degree வரைக்கும். Clear? So இப்போ இதுக்கு in betweenல cos 90 degree இருக்குமா இருக்காதா? 1 2 3 it's like அந்த consecutive numbersல தான் போகுது. So cos 90 degree இருக்காதா? இருக்கும். What is cos 90 degree? 0. So whatever multiplied with the entire series will become 0 only, no? Simple? Yes? Okay. Next question. The value of sin 50 minus sin 70 plus sin 10. Okay, so first, இப்போ என்கிட்ட என்ன இருக்கு? Sin 50 minus sin 70 degree plus sin 10 degree. Okay வா? So first நான் வந்து இது மட்டும் தான் எடுப்பேன். Okay, first this. So this is actually sin A minus sin A minus sin B ஃபார்ம்ல இருக்கா? So இது வந்து எப்படி எழுதலாம் பசங்களா? 2 cos A plus B by 2 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2 அப்படின்னு எழுதலாமா? Yes or no? Sin A minus B by 2. Sorry. Sin of A minus B by 2. Correct?
Okay வா? Yes, சரி. So இப்போ வந்து அதுவே நான் substitute பண்றேன்னு பார்த்துக்கோங்க. 2 into cos of 50 plus 70 divided by 2 into sin into 50 minus 70 by 2. So what will happen? 2 cos 60 degree I will get. இங்க வந்து 120 வரும். 120 divided, this is 60 degree. Yes. So sin of minus, இங்க வந்து minus 20 வரும். So that is minus 10 degree. So what is cos 60 degree பசங்களா? So 2 into 1 by 2 minus sin 10 degree. So இது ரெண்டும் cancel போயிடும். I will get minus sin 10 degree. So இதோட value மட்டும் sin minus sin 10 degree வரும். So if I substitute this value here, I will get minus sin 10 degree plus sin 10 degree. That is equal to 0. Option B. Yes. Okay. இது பாருங்க, இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த equation memorize பண்றதுக்கு வேண்டி வெச்சிருக்கிற questions. ஓகேவா? நிறைய proving questions இருக்கு. Okay, sin 45 plus theta minus cos 45 minus theta. இது வந்து sin A plus B formula இருக்கா? Okay. And இது வந்து sin of A minus B formula இருக்கா? I mean cos A minus B. Cos of A minus B formula இருக்கா? What is sin? Sin A cos B plus cos A sin B. Okay. Minus cos A cos B plus வந்துரும். Minus உள்ளார multiply பண்ணா I will get sin A sin B. Yes or no? Okay. Okay, so here this is A and this is B. Okay, so sin 45 degree cos theta plus cos 45 degree cos theta, sorry, sin theta minus cos 45 degree cos theta minus sin 45 degree sin theta. Yes or no? So இது வந்து என்னப்பா வரும்? What is this? 1 by root 2 cos theta plus 1 by root 2 sin theta minus 1 by root 2 cos theta minus 1 by root 2 sin theta. So this and this will get cancelled. This and this will get cancelled. The answer is 0. Option D. Okay. யாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்க, அதுதான் நான் பாட்டுக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு போவேன். ஓகே, this question radian measure, you have to find the radian measures of the degree measures. இது degree measureல கொடுத்திருக்காங்க. You have to find the radian measure here. Okay, so what is the degree measure given? Degree measure என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 40 degree 20 minute. 40 degree and 20 minute. So 20 minute வந்து I have to change. Okay, I know that 1 degree is equal to 6 minute. Right? இல்லடி இப்படி எழுதலாமா? 6 minute is equal to 1 degree. So what about 20 minutes? என்ன ஒரு பசங்களா? 6 by 20 which is equal to 3 by 10. Correct? Yes or no? So இது வந்து I got 20 minutes as 3 by 10 degree. இப்போ வந்து இதை எப்படி மாத்தி எழுதலாம்? 40 plus 3 by 10. இப்படி வராது. No. Okay, so we got 20 minutes. 20 minutes வந்து எவ்வளோ டிகிரின்னு நமக்கு தெரியணும். கரெக்டா? So I know that 1 degree அப்படிங்கிறது 1 minuteங்க. 1 minute is equal to 6 degree. கரெக்டா? What is 20 minute? What is 20 minute? என்னங்க ஆச்சு?
wait a second. 1 degree is equal to okay, 1 minute. 1 minute is equal to 6 degree. What is 20 minutes? 30 you will get. 30 வருதா? இல்ல? Wait, I will check. La 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 la. Okay. Okay, பசங்களா. So that is 60 minutes அப்படிங்கிறது 360 degree. கரெக்டா? அப்படின்னா 1 minute வந்து எவ்வளவு? அப்போ எப்படி வரும்? 360 by 60 cancel. You will get 6 degree. So that is 1 minute. 1 minute is equal to 6 degree அப்படின்னா 20 minutes வந்து எவ்வளோ degree? That is 20 into 6, that is equal to 30. 40 plus 30, that is equal to 70 degree. Then nothing, pi by 180 into 70. 70 by 180 pi. Cancel. 7 by 18 pi. Yes? Okay? Okay. இது வராது, but we will do. Okay, we will do one more time. Okay, so what is given? 40 degree into 20 minute. So I know that 1 minute அப்படிங்கிறது 60 minute is equal to 1 degree. Okay, 60 இது வந்து 1 degree. கரெக்டா? அப்படின்னா 20 minute வந்து எவ்வளோ? So that is 20 by 60 வரும், which is equal to 1 by 3. ஓகேவா? So 1 by 3 இது வந்து mixed fractionல வரும். So that is 40 into 1 by 3. So that is 121 by 3 வரும். கரெக்டா? Yes, so 121 by 3. So இது வந்து degree measureலுக்கு I have to change. So that is pi by 180 into 121 by 3. So that is 121 pi by 540. அப்படிதான் வரும்.
அதாவது so we are using this actually here, okay va 1 degree அப்படிங்கிறது 60 minutes, okay va so this is actually 1 minute அப்படிங்கிறது 6 degree. இது entirely different. இங்க வந்து பாருங்க 1/6 of the degree is called as a minute, whatever it is. So 1 degree is nothing but 60 minutes, okay va so இதுதான் we are using. Yeah. எங்கடா போச்சு? Okay, next question. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Turn 1 second. So, ஒரு wheel வந்து 360 degree. 360 degree வந்து 1 minuteல வந்து இது பண்ணுது, ஓகேவா? So, 1 minute is actually 60 seconds, right? So, 60 secondsல வந்து 360 revolutions போகுது அப்படின்னா 1 secondல எவ்வளோ போகும்? That is 360 divided by 60, cancel, 6 revolutions, correct? 6 revolutions. Okay, so அப்படின்னா how many radians கேட்டிருக்காங்க? Radians, so yeah, there should be some pi, okay va so 1 revolution அப்படிங்கிறது 2 pi, okay va so what about 6 revolutions? That is equal to 6 into 2 pi, that is equal to 12 pi. Okay? Yes. Next question. Cot x is equal to cot x. So, cot x is equal to minus 5 by 12 கொடுத்திருக்காங்க. X lies in the second quadrant. Find the values of 5 trigonometric functions. Okay. So, இப்போ வந்து cot x கொடுத்திருக்காங்களா? So, I can find tan x. So, tan x is equal to minus 12 by 5. Right? Minus 12 by 5. Okay. So, what is tan x? Tan x அப்படிங்கிறது opposite side. So, 12 by 5. So, it's obviously 13 வருமா? Yes or no? Yes. So, tan x ஓட value வந்து இது வருமா? So, இதில் இருந்து can I find sin x? So, sin x is equal to 12 by 13. Since x lies in the second quadrant, which is positive. What is cos x? Cos x 5 by 13. Negative of 5 by 13 வரும், correct? So, இதில் இருந்து can I find cosec? Cosec is equal to 13 by 12. Can I find sec? Sec is equal to minus 13 by 5. That's it. Okay? Yes. Next question. Find the value of trigonometric functions. So, first question என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இதோட values நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். First question, cot minus 15 pi by 4. இந்த cot minus 15 by 5 இப்படி எழுதலாமா? Minus of cot 15 pi by 4. Okay. So, now இதை வந்து எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னா, so whatever the multiples of pi, 2 pi, pi ஓட எந்த multiples, pi, 2 pi, 3 pi, எந்த pi வந்தாலும் cotக்கு வந்து changes வராது, கரெக்டா? Yes. So, இப்போ இதில் வந்து நான் I'm going to write, எனக்கு வந்து minus 15 pi by 4 வரணும். So, minus of cot 4 pi minus pi by 4 ன்னு எழுதலாமா? Yes or no? 4 pi minus pi by 4. 4 into 4 is 16 pi. 16 minus 5 is 15 pi. So, I'm getting the same answer only. Okay. So, here it is like 2 pi minus theta, we will get minus of cot, இது வந்து pi by 4 தான் வரும். Okay, we need to find the, என்ன சொல்லலாம்? Sign. All students take coffee. So, 4 pi அப்படிங்கிறது it's in this quadrant, 4 pi. So, other minus pi by 4, it will goes to the fourth quadrant where cot is negative there. Okay, va? Cot வந்து அங்க negative. So, இங்க வந்து negative வந்துருமா? Yes or no? Yes. So, இந்த negative வெளியில போயிடும். So, that is equal to
cot pi by 4. What is the value of cot pi by 4? 1. Value of cot pi by 4, 1. Okay, so next question. Next one. இப்போ பாருங்க cosec minus 1410 degree. Okay? Minus 1410 degree. So I am taking the negative sign outside. So cosec 1410 வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணும் 1410 வந்து டிவைட் பண்ணுங்க by 360. What you have to do? You have to divide this. Okay? So இப்போ வந்து பாருங்க 360 into 3 பண்றேன் 0, 18, 1, 1080 வரும். Okay? So that is the largest number. So 1080 வந்துச்சா? Divided 0, இங்க 11 வந்துரும். That is 3 times. And here it is 3 and 330. Okay. Yes. So, இது பாருங்க 3 into 360 plus 330 will give 1410. Yes or no? Whatever the value. என்ன இதுக்குள்ளார எப்படி வந்தாலும் you have to do something like that only. Right? So, இப்போ வந்து minus of cosec 3 into 360 plus 330 you will get. Right? So, something 2 pi plus this. Okay va? So, அப்போ வந்து cosec of this எனக்கு வந்து எதுவும் changes வராது. I will get 330 only. So, minus of cosec 330. So, I need to find whether எப்படி வந்து values வருது. அப்போ பாருங்க. So, இங்க வரும். Okay va? 3 into that is 6 pi something. So, அதை விட minus அப்படின்னா it will be on 4th quadrant. Cosec ஓட value will be negative. So, negative என்ன ஆயிரும்? Positive ஆயிரும். Okay va? So, now I got cosec of 330 I got. Okay. 330 வந்து எப்படி எழுதலாம் பசங்களா? Cosec 360 minus 330. Okay. So, that is cosec okay, cosec 30 degree. Sorry. Correct? So, இது வந்து இங்க 30 degree வந்துருமா? 30 degree வந்துருமா? Right? So, இதோட value என்ன வந்துரும்? Cosec 30 degree ஓட value வந்து minus 360. Okay. Again, you will get negative. So, negative of 30 degree. So, what is cos sin 30 degree? Another 1 by 2. So, the answer is 1 by 2. Clear? யாருக்கு clear? யாருக்கோ? Yes. Okay, cosec வந்து cosec is sin is 1 by 2. Correct? Sin is 1 by 2. Cosec is 2. Cosec is 2. Okay. Yes. Next question. Prove that this is root 2 cos x. It's easy, right? So, cos A, cos B, cos A minus B பண்ணாலே answer கிடைச்சிரும். So, cos pi by 4 cos x minus sin pi by 4 sin x plus cos pi by 4 cos x plus sin pi by 4 sin x. இது ரெண்டும் cancel ஆகி போயிருமா? So, இதோட value என்னதுப்பா? 1 by root 2 cos x plus 1 by root 2 cos x. Okay, so that is 2 by root 2 cos x வந்துரும். இது ரெண்டும் cancel ஆகி போயிரும் root 2. That is equal to root 2 cos x. Yes, next question.
It's a very good question from your NCRT. So sin x is equal to 3 by 5. So என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? Sin x is equal to 3 by 5. Okay, sin. Yes, I will take for Friday you have 12th class. Okay, Friday வந்து உங்களுக்கு 12th class. Okay, so cos y. Cos y என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Minus 12 by 13. And x and y are both in a second quadrant. Find the value of x plus y. Okay. So I need to find the value of sin of x plus y. என்னன்னு எனக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? சரி. So பசங்க, what is sin x sin y? Sin x plus y ஓட வேல்யூ என்னது? Sin x cos y plus cos x sin y. கரெக்டா? Right. So, எங்கிட்ட வந்து sin x ஓட value இருக்கு, cos x ஓட value. So, this portion is done. But எங்கிட்ட வந்து cos x and sin y ஓட value இல்ல. கரெக்டா? cos x ஓடதும் sin y ஓட value எங்கிட்ட இல்ல. Okay. So, அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்? So, I know that sin square x plus cos square x is equal to 1. So, sin square x அப்படிங்கிறது 9 by 25 plus cos square x அப்படிங்கிறது 1. So, what is cos square x? Cos square x is equal to 1 minus 9 by 25. So, 25 minus 9 divided by 25 அப்படிங்கிறது என்னப்பா வரும்? 16 by 25 you will get. So, what is cos x? Plus or minus, plus or minus we will do. Okay. So that is 4 by 25. 4 by 25, 4 by 25 varuma. So idhula parunga, x and y lies in the second quadrant. So again all students take coffee. Second quadrant la vandu pathina cos oda value is negative. Okay, so here it is negative. Tomorrow is my exam. Very good. Okay. இப்போ வந்து cos x ஓட value I got minus 4 by 25. State board. என்னங்க சொல்றீங்க? Okay, next பாருங்க. So next I know that sin square y by cos square y is equal to 1. So sin square y plus what is 12 square, that is 144 by 169, that is equal to 1. Sin square y is equal to 1 minus 144 by 169. So 169 minus 144 divided by 169. 5 to 25 by 169 you will get. So what is the value of sin x? Sin x is equal to 5 by 13. So it will be positive, right? Positive. ஏனா வந்து it's in the second quadrant. Second quadrant la sin oda value is சொல்லுங்க. What is your doubt? Uzair Bank. Doubt சொல்லுங்க. What is your doubt? Okay. So we got sin, sorry, here it is sin y. So we got sin y and cos x here. Okay, sin x or sorry, cos x ஓடையும் sin y ஓடையும் value கிடைச்சிச்சா? What is a quadrant? Good question. Okay, we will substitute here. Okay, sin of x plus y, that is equal to sin x cos y plus cos x sin y. Okay, so what is sin x? What is sin x? 3 by 5. 3 by 5 into minus 12 by 13. 13 plus what is cos x? Cos x minus 4 by 5 வரும். இங்க நான் 25 னு எழுதிருக்கேன்.
Okay, into sin y. What is sin y? 5 by 30 into 5 by 30. So here it is minus 36 by 65. Yes. Minus 20 by 65. So that is equal to minus 56 by 65 is the answer for sine of x plus y. Yes. Clear. Please teach relations and functions. It is marathon. I am teaching now trigonometry. Okay, I will teach relations and functions later only. Clear. Okay, Vishnu. I am JE aspirant. Super, super. Very good, very good. Okay, next question. This is also from your NCRT, but very nice question. So, tan x is equal to 3 by 2, pi less than x less than 3 pi by 2. Find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. Okay, I am also. Super, super. Very nice. So, we got tan x oda value வந்து நமக்கு 3 by 4 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க and it is in the x belongs to, that is இதை வந்து மாத்தி எழுதுறேன் 180. Okay, I will write it in pi. So pi less than or equal to x less than or equal to 3 pi by 2 ல வந்து என்ன ஆகுது? So the x வந்து belongs to this quadrant. Okay? Clear? So I need to find sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2. X by 2, the angle. இப்போ வந்து இங்க tan x வந்து 3 by 4 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Yes. Okay வா? X is equal to 3 by 4 ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? So when tan x வந்துச்சு அப்படின்னா it is 3 by 4. So but இங்க வந்து எனக்கு வந்து x by 2 எல்லாமே x by 2 ஃபார்ம்ல இருக்கு. So this angle is only valid. இது வந்து பாத்துக்கோங்க. This is only valid. Okay வா? This is only valid in this quadrant only. இந்த ஒரு ரேஞ்ச்ல இந்த x ஓட ஆங்கிளோட ரேஞ்ச் வந்து இதுல மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் this is valid. Okay? But so இங்க வந்து all the angles sin x by 2, cos x by 2 எல்லாமே வந்து x by 2 ஃபார்ம்ல இருக்கு. Yes or no? Yes. So that is நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to divide pi by 2, x by 2, 3 pi by 2. 2 ஆல வந்து நான் வந்து எல்லாருமே வந்து டிவைட் பண்ண போறேன். Okay. So this become 90 degree less than or equal to x by 2 and less than 135 something வரும். கரெக்ட்டா 270 வரும். 270 வந்து நான் 2 ஆல டிவைட் பண்ணுவேன். 135 வரும். Okay. So இப்போ வந்து angle இது வந்து சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. So x by 2 ஓட value ranges from 90 degree to 135 degree. Okay. Yes. Okay வா? So இப்போ வந்து we got this. So இங்க வந்து what is tan x is equal to 3 by 4 பசங்களா? Okay வா? Tan x is equal to 3 by 4. So இங்க பாருங்க, what is tan 2x? What is tan 2x? 2 tan x divided by 1 minus tan square x. Correct? எனக்கு வந்து x by 2 தான் வேணும். I need x by 2. So what I will do? Tan of 2x by 2 is equal to 2 tan x by 2 by 1 minus tan square x by 2 அப்படின்னு மாத்திடுவேன். So this will cancel. I will get tan x. So what is the value of tan x? Tan x is equal to 3 by 4. So that is 3 by 4 is equal to 2 tan x by 2. 2 tan x by 2 divided by 1 minus tan square x by 2. Right? So I'm going to take, இப்போ நான் மறந்துட்டேன். ஐயோ,
நான் மறந்துட்டு அது கிடையாது, நான் இங்கிலீஷ்லேயே பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு டேக் tan x by 2க்கு பதிலாக tan x by 2க்கு பதிலாக ஐம் சப்ஸ்டியூட்டிங் சம் a or x whatever it is. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே என்ன வரும், 3/4 is equal to 2a divided by 1 minus a square வருமா. ஸோ இப்போ cross multiply பண்ணுங்க. ஸோ 3 minus 3a square is equal to 8a you will get. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு சைடில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஓகே, so that is equal to 3a square plus 8a minus 3, that is equal to 0. Okay. Okay, whatever. Okay, வா. So இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, 3a square plus 8a minus 3, that is equal to 0. Yes or no? Vanakkam, hello, hi. Yes. இப்போ வந்து this is a quadratic equation. I need to find the value of a here, correct? So that is minus b, minus 8 plus or minus root of b square. Wait பண்ணுங்க, 3/4 or 3/2? Yeah. That is 64 plus 3 into 3 is 9, 9 into 3. Something. So tan x by 2, 2 tan x, tan 3/4, 3/4, 2a 1 minus a square, 4 into 2 is 8, 3a square plus 8a minus 3, 3a minus 0. Okay. I'm seeing your comment, but I can't understand Telugu, no? So what should I speak? Okay. Whatever. Ayyo, Anandame. Minus 8 plus or minus root of 64 plus 36 divided by 6. So that is minus 8 plus or minus root of 100, which is 10. 10 by 6. So a order value can be minus 8 minus 10 by 6, that is equal to minus 18 by 6, that is equal to minus minus 3. And a can be minus 8 plus 10 by 6, that is equal to 2 by 6, that is equal to 1 by 3. Okay. So இப்போ வந்து வேற ஏதாச்சும் கொடுத்திருக்காங்களா என்ன? Find the value of. Yes. So இப்போ வந்து we got a oda value. What is a? What is a? A is equal to tan x by 2. Okay va? So tan x by 2, that is equal to minus 3 வரலாம். இல்லாட்டி tan x by 2 வந்து 1 by 3 வரலாம். ஏதாச்சும் ஒரு value தான் you have to take. Since, yeah. இது வரைக்கும் clear-ஆ? இது வரைக்கும் clear-ஆ பசங்களா? Is this clear? This question was in your paper? Yes, this is from your NCERT only, pa.
tan x by 2 is equal to 1 by 3. Okay, so we got two values for tan. So when we got tan, right? So what is 1 plus tan square x by 2? That is equal to sec square x by 2. Okay, so that is 1 plus 9, that is equal to 10. So sec x by 2, that is equal to root 10. I mean root plus or minus 10. So sec kadichicha, what is cos x by 2? 1 by root 10. Correct? So இப்போ வந்து cos கடிச்சிச்சு. Next வந்து I got sin square x by 2 plus cos square x by 2 equal to 1. Correct? So what is sin square x by 2 plus 1 by 10, that is equal to 1. Sin square x by 2 is equal to 1 minus 1 plus 10, 9 by 10. So sin x by 2 is equal to 3 by root 10, plus or minus. That's it. You took a okay. It's a nice question only. Okay, so these are the values. So cos x by 2, sin x by 2. So the only one thing you have to keep in mind is that நீங்க வந்து minus 3 யும் plus 3 யும் இருக்கு. Like either way you can take it. Okay, so the one thing is that இதுதான் வந்து important ஆன விஷயம். You have to change the angle. Okay வா? So இங்க வந்து x by 2 ல இருக்குவாங்க. இங்க வந்து x ல கொடுத்திருக்காங்க. We have to change to x by 2. x by 2 ல கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் tan 2x க்கு நீங்க வந்து change பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதான். மத்தது எல்லாமே same only. Next question, this is a very good question as well. Okay, so what cot pi by 20 into cot 3 pi by 20 into cot 5 pi by 20, cot 7 pi by 20, cot 9 pi 20 is equal to 1 abdini we have to prove. Okay, so what is cot pi by 20? Okay, what is pi pasangla? What is pi? Cot 180 by 20 ni எழுதலாமா? Cancel பண்ணா cot 9 degree I will get. Correct? So this is equal to cot 9 degree. Cot 9 degree 1 by tan 9 degree ni எழுதலாமா? Any problem in this? No. அதே மாதிரி what is cot of 3 pi by 20? So this is pi by 20 is 9 degree. What is 9 into 3? Cot 27 degree is equal to 1 by tan 27 degree. It's the same. Right? Yes? Okay. அதே மாதிரி cot of 5 pi by 20, which is 45 degree, that is equal to 1. Right? இப்போ பாருங்க. Next பாருங்க cot 7 pi by 20 I have. Correct? So இது வந்து என்ன கொடுக்கும்? So cot of 7 into 9, that is 63. So 63 வருமா? So 63 இதை வந்து எனக்கு மாத்தி எழுதணும். Okay, I need to write this in the tan order termல. Okay வா? So tan cot வந்து tan மாறணும் அப்படின்னா like I can rewrite this as எப்படி rewrite பண்ணி எழுதலாம்? Cot 90 minus என்ன எழுதலாம் பசங்களா? Cot 90 minus 9 எழுதலாம். 90 minus என்ன எழுதலாம்? 90 minus 9 you can write. 90 minus என்ன வரும்? Can I write 90 minus 27? Right? நான் என்னப்பா பண்றது? Yeah, 63 you will get. Correct? So what is this? Nothing but tan 27 degree. Okay, va? Clear. So this is done. Next, cot 9 pi by 20. Cot of 9 pi by 20, that is equal to cot வந்து மாத்தி எழுதலாமா? 90 minus. Okay, so this is 9 into 9, which is cot 81 degree. Correct? So in the 81 degree வந்து மாத்தி எழுதணும். So that is cot of
81 வந்து எப்படி எழுதலாம்? 81 minus 81 minus கிடையாது, 90 minus 90 minus 9 is nothing but 81. So that is equal to tan 9 degree. Right? So இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? இது எல்லாமே product, கரெக்ட்டா? into it's everything is product here, கரெக்ட்டா? So that is 1 by tan 9 degree into 1 by tan 27 degree into multiplication into 1 into tan of 27 degree into tan of 9 degree you will get. So tan 27 tan 90 degree which is equal to 1. Hence proved. Okay, simple question. Yes. Next question. Yes. Next question, பாருங்க, it's a very good question as well. இன்னும் எவ்வளோ question இருக்கு trigonometry? Okay, I got 2 3 more. Yeah. Okay, இங்க பாருங்க பசங்களா. So cos A is here. Cos of pi by 3 minus A. Cos pi by 3 plus A. Okay, so I need to prove that 1 by 4 is equal to cos 3A. Correct? Yes. So I'm taking this one here. Okay, so that is cos, இது வந்து actually cos A minus B into cos A plus B formula இருக்கு. Correct? Cos A minus B into cos A plus B. So this is nothing but, இது வந்து என்னது பசங்களா? This formula cos A minus B into cos, this is cos square A minus sin square A வருமா? I mean sin square B. Sin square B. Right? Yes or no? ஐயோ போச்சே. Cos A minus B into cos A plus B is equal to cos square A minus cos square B you will get. Okay, so this is the equation you have to use. Equation கிடையாது, identity. Okay, so அதுவே substitute பண்ணும்போது what I will get, that is cos pi by 3 minus A cos pi by 3 plus A. Okay, so that is equal to that is cos square A அப்படிங்கிறது cos square pi by 4 minus sin square theta. Correct? Sin square A வருதா? Okay, sin square A you will get. Okay, சரி, இப்போ வந்து I'm going to substitute here. So இப்போ வந்து substitute பண்ணும்போது what you will get? So I have a cos A here. Cos A வெளியில இருக்கு. What is cos pi by 4? Cos pi by 4 வந்து 1 by root 2, அதோட ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது 1 by 2 minus sin square A. Okay, so எனக்கு வந்து இந்த cos 3A ஃபார்முலா வரணும். So no sin A வரக்கூடாது. So cos A வந்து மாற்றி எழுதலாமா? 1 by 2 into minus of 1 minus cos square A அப்படின்னு எழுதலாமா? Right? So that is equal to cos A 1 by 2 minus 1 plus cos square A வரும். Correct? Right? So next what I'm going to do is that இதோட LCM I'm going to take. So that is cos A into 1 minus 2 plus 2 cos square A அப்படின்னு வரும். Right? Oh, pi by 3. Where did I got pi by 3? Okay, pi by 3. 1 by 4 வரும். கரெக்டா? ஐயோ. Okay, so here it will become cos A. நான் இங்க வந்து pi by 4 எழுதிட்டேன் பசங்களா. It's not pi by 4, it's 1 by 4 minus 1 minus sin square A. Okay, so that is equal to cos
cos A into 1 minus 4 minus 4 4 cos square A by 4 you will get. Okay, so இப்போ வந்து இந்த cos A வந்து உள்ளார மல்டிபிள். So இங்க minus 3 இப்போ இங்க பாருங்க இதை வந்து cos A into 4 cos square A minus 3 by 4 அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? So cos A வந்து உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 4 cos cube A minus 3 cos A by 4 வரும். Okay, so what is this? இதோட வேல்யூ என்னது பசங்களா? This is nothing but cos 3a. கரெக்டா? This is nothing but cos 3a. So இப்போ இதோட equation என்னவா மாறிடும்? So therefore 1 by 4 into cos 3a வந்துடும். So therefore LHS is equal to RHS. That's it. Next question. Okay, show that tan 3x, tan 2x, tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x. Okay, so இதுதான் வந்து I need to find. So பசங்களா, what is in the tan 3x வந்து can I write it as tan 2x plus x, right? So what is tan 2x? Tan 2x plus x is equal to tan 2x plus x is equal to tan 2x plus tan x divided by 1 minus tan 2x tan x. இப்படி எழுதலாமா? எழுதலாம். So இந்த LHS வந்து it's nothing but tan 3x. Okay, so இது வந்து நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடுறேன். So what I will get? Tan 3x minus tan 3x tan 2x tan x, that is equal to tan 2x plus tan x. கரெக்டா? ஸோ எனக்கு என்னதான் ப்ரூவ் பண்ணணும்? ஸோ இங்கே பாருங்க tan 3x tan 2x tan x அது வந்து ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கு பாத்தீங்களா? எஸ். இப்போ tan 3x minus tan 2 இதுக்கு தான் நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த டேர்ம்ஸ் இருக்குது இல்லையா, I will take this term to this side and this term to this side. So what I will get? Tan 3x minus tan 2x minus tan x, that is equal to tan 3x tan 2x tan x. Hence proved. Yes or no? Yes. Hence proved. Yeah. Next question. Okay. You have to prove that cos 6x is equal to இது அப்படின்னு prove பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, right? பசங்களா, what is cos 2x? Cos 2x is 2 cos square x minus 1. Correct? Yes or no? Yes. So இங்க cos 2 x க்கு பதிலா 3x அப்படின்னு கொடுக்கலாமா? x க்கு பதிலா 3x can I give? Yes. So that is 2 into 2 cos square 3x minus 1 அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மேட்ல அம்மாடி, oh my god, நான் இப்போ விழுந்திருப்பேன். Okay. So it will come like this, that is 2 cos 3x whole square minus 1. Correct? Yes or no? Can we write like this? கையெல்லாம் வலிக்குது. நான் விழுக போறேன் பசங்களா. விழுந்தா நீங்க தான் என்னை பார்த்துக்கணும்.
like I want to say something. நான் வந்து I came with என்ன சொல்லலாம், very excited வந்தேன். I thought there will be lot of peoples and all. வந்து யாருமே இல்லை. Cos 3x. Okay, I will do my part. எதுக்கு இப்போ நான் அதை அழிச்சேன்? ஓகே, இதை வந்து இப்படி எழுதலாமா? 2 into இப்போ வந்து cos 3x the whole square minus 1 இப்படி வரும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து cos 6x அப்படியே இருக்கும். cos 6x is equal to 2 into 4 cos cube. இது cos 3x மாற்றி எழுதலாமா? 4 cos cube x minus 3 cos x the whole square minus 1 வந்துடும். ஸோ இது வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு? a minus b the whole square. So let it be like here. So 2 into 16 cos raised to 6x. Okay, plus 9 cos square x minus 3 into 4 is 12. 12 into 4 is 24. 24 cos raised to 4x வந்துருமா? minus 1. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ தட் இஸ் cos 6x. cos 6x is equal to 32 cos raised to 6x plus 18 cos square x minus 48 cos raised to 4x minus 1. Hence proved. Okay, next question. In a class test of class 11, a teacher asked the students to consider a plus b is equal to pi by 4, where a and b are acute angles. Based on the above information, answer the following questions. First one, find the value of 1 plus tan a into 1 plus tan b. Okay, so நம்ம கிட்ட வந்து a plus b. Okay, so we have நன்றி. Okay, so we have a plus b is equal to pi by 4. Okay, எனக்கு வந்து 1 plus tan a வேணும், எனக்கு வந்து 1 plus tan b வேணும். So I'm going to take tan of a plus b. Okay, taking tan on both sides. So tan pi by 4 is nothing but 1. Okay, சரி. So இது வந்து expand பண்ணுங்க. What is tan a plus b? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Correct? Okay, that is equal to 1. So tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a tan b. வருமா? Yes or no? Yes. So இப்போ வந்து what we got? So நமக்கு வந்து இப்போ tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a tan b அப்படின்னு இருக்கு. கரெக்டா? tan a tan b. ஓகே, ஸோ இந்த டேர்மை நான் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். ஓகே, ஸோ நம்மளோட மெயின் எய்ம் என்னது பசங்களா? ஐ நீட் 1 plus tan a plus 1 plus tan b. கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் tan a plus tan b plus tan a tan b வரும். கரெக்டா? tan a tan b that is equal to 1. ஸோ இந்த ஹோல் இதில் வந்து உங்களுக்கு எது வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூ கேன் டேக். இப்போ மேம் இது வந்து 2 tan a, இதில் வந்து எது வேணாலும் tan வெளியில் எடுத்துக்கலாம், tan b கூட வெளியில் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வாட் எவர் யூ கேன் டேக்.
So I'm taking tan A outside. Abdina, I have 1 plus tan A, sorry, 1 plus tan B plus plus tan B mattum inga irukuma. So that is equal to 1 I will get. Right. So, but according to the question, I need 1 plus tan A and 1 plus tan B எனக்கு வேணும். Correct? So, 1 plus tan B இருக்கு. ஆனா 1 plus tan A இல்ல. So, what I will do அப்படின்னா, இங்க வந்து ஒரு plus 1 I will add. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு plus 1 I will add. Okay. So, இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் rewrite பண்ணி எழுதலாமா? So, tan A is equal to 1 plus tan B plus 1 plus tan B bracket போட்டுக்கோங்க so that you will understand. That is equal to 2. So, பசங்களா 1 plus tan B and 1 plus tan B is common. So, I will take 1 plus tan B outside. மிச்சம் இருக்கிறது 1 plus tan A. That is equal to 2 I will get. So, this is what I have to find. இதுதான் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். Yes or no? 1 plus tan A into 1 plus tan B. So, that is equal to 2. அதே மாதிரி தான் next question. Find the value of cot A minus B into cot B minus 1. Cot A minus B, cot A minus 1 into cot B minus 1. Okay. அதே மாதிரி தான் cot of, இப்போ வந்து எங்கிட்ட என்ன இருக்குது A plus B. Correct? A plus B is equal to pi by 4. So, I am taking cot on both sides. So, cot of A plus B into, that is equal to cot of 5, that is 1. Okay, so what is cot A plus B? 1 minus cot A cot B. 1 minus cot A cot B divided by cot B plus cot A. So that is equal to 1 I will get. That is equal to 1 I will get. Yes or no? Okay. திருப்பி எழுதுவாங்க கரெக்டா மேல வந்து cot A cot B minus 1 divided by cot B plus cot A, that is equal to 1. Okay, so that is cot A cot B minus 1, that is equal to into 1 into அது வரும். So that is cot B plus cot A. Same procedure, எதுவும் வந்து changes கிடையாது. Okay, so that is cot A cot B, cot A cot B minus cot B minus cot A, that is equal to 1. Okay, any doubts? Okay வா சரி இப்போ இதில இருந்து I need cot A minus 1 and cot B minus 1. Okay, so I am taking cot A outside. Cot A வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா cot B minus இங்க minus 1 போயிடுமா? So cot 1 இங்க இருக்கும் minus of cot B plus 1. Okay, that is equal to 1. So same procedure. இங்க பாருங்க cot A வரும். Cot B minus 1 இருக்குது இல்லையா? So இங்க வந்து if I am taking இங்கேயும் நான் வந்து plus 1 add பண்ண போறேன். இங்கேயும் I am going to add plus 1. So if I am taking minus 1 outside. இப்போ நான் வந்து minus 1 வெளியில எடுக்கிறேன். அப்போ வந்து என்ன வரும் பசங்களா? That is cot B minus 1, that is equal to 2 I will get. Again I will get the 2. Okay, so cot B minus 1 and cot B minus 1 is common. So I will take cot B minus 1 outside. அப்புறம் வந்து cot A minus 1, that is equal to 2. Did you get the answer? Yeah, that's it. Okay. Find the value of sin A plus B. இதுவும் easy தான்டா. Sin A plus B minus cos A plus B and tan A plus B. Okay, so I will give this as homework for you guys. Okay, ரெண்டும் same தான். Cos A plus B அது பண்ணா போதும். Okay, it's the same. So sin A plus B. So
So sin a plus b பசங்களா a plus b எங்கிட்ட இருக்கு, that is pi by 4. What is sin a plus b? Sin pi by 4 என்னது 1 by root 2. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் cos a plus b 1 by root 2. What is tan a plus b? 1. கரெக்டா? Yes or no? So that is 1 by root 2 minus 1 by root 2 plus 1. Cancel, cancel. The answer is 1. Okay, I think trigonometry is done. We will go to linear inequalities. Linear inequalities polama. Okay, so linear inequalities I will directly go with the questions. So அதுக்கு வந்து theoretical எதுவும் கிடையாது, நம்ம வந்து அந்த questions பண்ணும்போது you guys will learn. The length of a rectangle is 3 times the breadth. The length of a rectangle is 3 times the breadth. Length of the rectangle, okay, so length of the rectangle அப்படிங்கிறது 3 times of the breadth. Okay, if the minimum perimeter of the rectangle is 160 cm, then இதுல எது correct அப்படிங்கிறாங்க. Okay. Okay, what is perimeter பசங்களா? So suppose if I am taking breadth is equal to, நான் வந்து breadth வந்து x அப்படின்னு எடுக்கிறேன். Okay, so breadth is x. So what will be the length? Length will be equal to 3x. So that is 3x plus x. This is minimum perimeter. Minimum. இதை விட greater ஆவும் வரலாம். So that is greater than or equal. இதை விட greater than or equal ஆகவும் வந்து perimeter வரலாம். So that is 4x வந்து greater than or equal to 160. Okay, இது வந்து என்னப்பா வரும்? What in the world? Pasangala, what is the perimeter? That is 2 into L plus B. Okay, that is greater than or equal to 160. So 2 into 4x. 4x that is greater than or equal to 160. So that is 8x வந்து greater than or equal to 160. X வந்து greater than or equal to 20 centimeter. So breadth வந்து என்னவாக இருக்கணும்? Option C. Okay, breadth should be greater than or equal to 20 centimeter. Yes. Okay, next question. You have to solve. Okay, so இது வந்து solve பண்ணுங்க. So that is minus 3x plus 17 less than minus 13. எனக்கு வந்து x ஓட வேல்யூ மட்டும்தான் I need. Correct? So that is minus 3x plus 17. Minus 17 I will add, and also I will add minus 17 here as well. Okay, so that is minus 3x வந்து less than is equal to minus 30 வந்து கிடைச்சிருமா? So நான் வந்து இதை வந்து minus 3 ஆல divide பண்ண போறேன், இதையும் minus 3 ஆல divide பண்ணும்போது இது ரெண்டும் cancel ஆகி போயிடும், and x will be greater than 10. So x belongs to closed interval 10 to infinity. Option A. Okay, this is a very good question. So modulus of the functions. Okay, modulus function வரும்போது you have to take the two values here. Correct? ரெண்டு valuesமே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும். So x minus 1 வந்து greater than 5 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Correct? So mod x minus 1. பாத்தீங்களா, mod x minus 1 வந்து ரெண்டு values இருக்கு. That is x minus 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு value இருக்கு, and minus of x minus 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு value கூட இருக்குது. Correct? So I got two conditions here. So first condition அப்படிங்கிறது x minus 1 is greater than 5. Okay. Next condition அப்படிங்கிறது minus of x minus 1 வந்து greater than 5. இது solve பண்ணலாமா? இது ஈஸியா solve பண்ணலாம். கரெக்டா? So x வந்து greater than
You have to add. So x greater than 6 you will get. அதே மாதிரி if I'm இந்த minus வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், -1 இங்கேயும் டிவைட் பண்ணுவேன், இங்கேயும் -1 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது x -1 less than -5 ஆ மாறிடும். So x less than -4 ஆ வந்து மாறிடும். Okay, plus add பண்ணும்போது okay. So here you got two values for x. x க்கு வந்து ரெண்டு values உங்களுக்கு கிடைக்குது. கரெக்ட்டா? So I will draw the number line. So x greater than 6. Greater than 6. Whatever it is greater than 6. Right? அதே மாதிரி x less than -4. -4 விட less than வரணும். Right? -4 விட less than. -4 விட less than. So these are the two conditions we got. So இப்போ வந்து இங்க பாருங்க, இதுல இருந்து என்ன எழுதலாம்? -infinity ல இருந்து -4 வரைக்கும். இதுல இருந்து what can I write? 6, positive infinity. இது ரெண்டு யூனியனா இருக்கிறது தான் இந்த values. கரெக்ட்டா? So that is x belongs to -infinity to -4 union 6, positive infinity. So option C. Right? Okay. So solve for x அப்படின்னு வரும். Okay. Solve for x. So actually watching is அப்படியா இல்ல? ஏங்க என்னங்க? Okay. So solve for this. So x க்கு வந்து solve பண்ணு. இப்போ இந்த solve for x வரும்போது you have to take the intersection. Okay வா? Intersection. Solve for x. Because you will be getting values for x. x க்கு வந்து ரெண்டு condition வருது. கரெக்ட்டா? Okay. So first வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3x - 1 greater than or equal to 5. So 3x -1 plus 1 greater than or equal to 5 plus 1. 3x greater than or equal to 6. X greater than or equal to 2. Okay, x greater than or equal to 2. So that is x belongs to 2, positive infinity. அதே மாதிரி x plus 2 greater than -1. x plus 2 minus 2 greater -1 plus 2. So x greater than 1 varum. Okay, x greater than 1 varum. So that is x belongs to 1, positive infinity. So we got two values for x here. So இப்போ வந்து we have to take the intersection. So எப்படி intersection எடுக்கலாம்? So first நம்ம வந்து we will draw the number line. So first வந்து 2 இருக்குதா? 2 விட greater than. First condition பாருங்க. 2 விட greater than. So 2 is included. 2 விட greater than. So next பாருங்க 1, positive infinity. So 1 is somewhere around here. So 1 விட greater than. Okay. Where is the intersection part? Here. இதுதான் வந்து காமனா இருக்கிற part. So therefore the x belongs to, okay, x belongs to 2, you can write yes, you can write 2, positive infinity. Clear? Yes. Okay, இது பாருங்க, this is actually compound inequality ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? You will have a LHS here, you have a RHS here. அது மாதிரி எல்லாமே combined இருப்பாங்க. So that is 6 less than -3. அதை வந்து நான் உள்ளார multiply பண்றேன். So that is -6x plus 12 greater than or equal to 12. Okay, எப்படி வேணாலும் நீங்க வந்து solve பண்ணலாம். So I want to remove this 12. So நான் என்ன பண்ணுவேன்? 6 minus 2 less than or equal to -6x less than 0 வந்துரும். கரெக்ட்டா? So இங்க வந்து -6 less than or equal to -6x less than 0. So I need to remove the
minus 6. So I will divide minus 6, minus 6, minus 6. Minus 6 ஆல divide பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பசங்களா? This inequality ஓட sign will change. Right? Inequality ஓட sign வந்து change ஆயிரும். So இங்க வந்து 1 வந்துருமா? So that is 0 less than, okay, 0 less than x less than or equal to, அதாவது இப்படி வந்துரும். ஓகேவா? இங்க பாருங்க. சேம் தான். So 1 greater than or equal to x less than or equal to 0. திருப்பி எழுதுங்க. 0 less than x greater than or equal to 1. Answer. Okay. Yes. Okay. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side. And the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. Okay. So, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side. So, shortest side is so shortest side is longest side is 3 times. Okay, 3 times. 3 times of shortest side. அப்படியே கட் பண்ணி the third side is அப்படியே இங்க பாருங்க third side. So third side என்ன சொல்றாங்க? Third side is shorter than the large side. Okay, இப்போ இதெல்லாம் வேண்டாம். So I'm taking let shortest side. Okay, shortest side வந்து நம்ம will take it as x. Okay, so what will be longest side? Longest side என்ன வந்துரும்? It will be 3x. Okay. So shortest side is x. So what is longest side is 3x. So what is the third side? Third side என்ன வந்துரும்? Third side it will be shortest side ல இருந்து 2 cm short. That is 3x minus 2. Okay. So we got the sides. Next என்ன சொல்றாங்க? The perimeter of the triangle is 61 cm. At least 61 cm. Perimeter na என்னதுப்பா? We have to add all the sides. So x plus 3x plus 3x minus 2 at least abdina it should be greater than or equal to 61. Right? So 3 plus 3 is 6, 6 plus 1 is 7x. So 7x minus 2 greater than or equal to 61. 7x greater than or equal to 63. 63 வருமா? So x வந்து greater than or equal to 9. So the shortest side. So the minimum length of shortest side will be equal to 9 centimeter. Okay. Next one. So this is a very famous question from the linear inequalities. Okay, a manufacturer has 60 liters of, a manufacturer has 60 liters of 12% solution of acid. Listen very carefully. So how many liters of 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. So பசங்களா இங்க என்ன சொல்றாங்க? So ஒரு manufacturerக்கு வந்து 60 liters of 12% acid solution இருக்குது. ஓகேவா? So that is இங்க ஒரு container வச்சுக்கோங்க. So இந்த containerல வந்து 60 liters of solution is there. Okay? And it contains 12% of acid. Okay, va? Right? So they have another container. Adula vandu x liters of solutions are there. எனக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது, அவங்களும் சொல்ல. Okay, va? X liters இருக்குது. And adula vandu 30% of acid. Okay, va? So அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த இதுல இருந்து இந்த போர்ஷன்ல இருந்து இந்த சொல்யூஷன் நான் வந்து இதுக்குள்ளார ஊத்துறேன். ஏதோ எவ்வளோ x amount x liters of water நான் வந்து இதில் ஊற்றும்போது
இப்போ இதில் வந்து if I am pouring this much of இதில் வந்து இந்த solution, okay, this solution which contains 30% of acid, நான் வந்து இந்த சொல்யூஷனை வந்து இதுக்குள்ளார ஊத்துறேன், ஓகேவா? ஸோ போர் பண்ணுறேன். ஸோ போர் பண்ணும்போது ஐ வில் கெட் அ ரிசல்ட்டிங் மிக்ஸ்சர், கரெக்டாக? ஒரு ரிசல்ட்டிங் மிக்ஸ்சர் வரும். இந்த ரிசல்ட்டிங் மிக்ஸ்சரில் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா 50%, ஓகேவா? இங்கே வந்து இந்த ரிசல்ட்டிங் மிக்ஸ்சரில் என்னெல்லாம் இருக்கும் பசங்களா? ஸோ இட் வில் பி ஹேவிங் 600 plus x amount of liters will be here, and this should be 15% less. Okay, so this 600 plus x liters something in the solution less than greater than 18%. Okay, இது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. Okay, I'm not writing. இது வந்து it's not the correct value. நான் வந்து இதில் வந்து acid percentage we have to write. Acid percentage எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் we have to write. Okay, so this is the thing. இப்போ வந்து இந்த 600 லிட்டர்ஸ்ல 12% ஆசிட் இருக்கு, x லிட்டர்ஸ்ல வந்து 30% ஆசிட் இருக்கு, ஓகேவா? இது ரெண்டும் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ தட் எனக்கு வந்து 50% ஆஃப் ஆசிட் கண்டென்ட் லெஸ் தேன் இருக்கணும், 600 plus x இது வந்து கிரேட்டர் தேன் 80% இருக்கணும். தட் இஸ் த கண்டிஷன் ஹியர், ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி 600 plus x liters ஆஃப் ஆசிட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர், ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன எழுத போறேன் அப்படின்னா ஆசிட் content in 1, ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் காலிங் திஸ் அஸ், இதை வந்து நான் 1 ஃபஸ்ட்டு, இது வந்து செகண்டு, இது வந்து தேர்ட் அப்படின்னு நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஆசிட் கண்டென்ட் இன் 1. ஸோ ஆசிட் கண்டென்ட் இன் 1 எப்படிப்பா? ஸோ தட் இஸ் 12% கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ 12/100 into 600. Okay, 72. So அதே மாதிரி acid content in box 2, அதில் வந்து 30% இருக்கு, 30/100 into x, 3x/10, ஓகேவா? ஸோ acid content in third, அதில் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. இங்கே பாருங்க 600 plus x, 600 plus xல இதில் வந்து இதுக்கும் சேர்த்து தான், ஓகேவா? ஸோ அதில் ஆசிட் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ இந்த 15% x அது எப்படி எழுதலாம்? 15/100 into 600 plus x, ஓகே, less than or equal to 600 plus x, less than or equal to less than 600 plus x, okay, less than 18/100 into 600 plus x. But we have to change for this, no? இது வந்து total liters. இது எல்லாமே வந்து acid percentage, கரெக்டா? So total percentage எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஓகே, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி லிட்டர்ஸ்பா, இது வந்து லிட்டர்ஸ், ஓகேவா? எனக்கு வந்து ஆசிட் கண்டென்ட் தான் வேணும். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆசிட் கண்டென்ட். ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணது தானே வரும். ஸோ 72 plus 3x/10, 72 plus 3x/10, ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போ வந்து திஸ் இஸ் லைக் அன் இன்இக்வாலிட்டி வி காட். ஸோ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது எப்படிங்க நீங்கள் ஸோ இது வந்து என்னப்போ வரும்? திஸ் இஸ் 3/20. ஸோ 3/20 into 600 plus 3/20 into x. Okay, so this will get cancelled. இது வந்து 30 times 90 plus 3x/20 less than 72 plus 3x/10 வரும். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் போர்ஷன். இந்த போர்ஷன் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எடு, இதை எடுத்துட்டு அது பண்ணலாம், இதை எடுத்துட்டு எப்படி வேணாலும் யூ கேன் டூ.
So இப்படி பண்ணும்போது what we can do, so இங்க வந்து 90 வந்து எனக்கு eliminate பண்ணணும், இல்லாட்டி 72 வந்து eliminate பண்ணணும். So 90 minus 72, 3x by 20 less than 3x by 10. Okay, so that is, you will get 18 here. So 18 plus 3x by 20 less than 3x by 10. Correct? Yes. So 18 less than 3x by 10 minus 3x by 20 I will get. So 18 less than 60x minus 30x divided by 200. So 18 less than, இது வந்து 30x வருமா, divided by 200 I will get, cancel. So 18 less than 3x by 20. Okay, so I will multiply 20 here. You now multiply 20 here. So I will get 360 less than 3x. So 3 ala multiply பண்ணும்போது 120 less than x வரும். So from the left side I got 120 less than x. So அதே மாதிரி நீங்க வந்து calculate பண்ணீங்கன்னா you will get 120 less than x less than 300 கிடைச்சிடும். So this is the acid content. Okay, so this is the inequality. So இதே மாதிரி questions நிறைய இருக்கு, you just check it out. Okay, இந்த question பாருங்க. Find all the consecutive odd natural numbers both which are larger than 10 such that their sum is less than 40. Okay, so you have to find all the consecutive odd natural numbers. Okay, odd natural numbers கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து smaller number வந்து you have to find the pairs. Okay, smaller வந்து நான் x அப்படின்னு எடுக்கிறேன். Okay, next consecutive odd number என்ன வரும்? What is the next consecutive odd number? X plus 2 வரும். Correct? Yes or no? இல்லப்பா Naufal, this is for completely for CBSE. ICSE க்கு no. Yes. So x plus 2 வந்துச்சு. So these are my two terms here. So next one, first என்ன சொல்லிருக்காங்க? Larger than 10. So both the numbers are larger than 10. So that is x is greater than 10 and x plus 2 is greater than 10. So where x should be greater than 8. So x greater than 10, x greater than 8. I got two conditions here. Sorry. I got two conditions here. So I will take the which is இது 8, இது 10. X விட greater தான் இங்க போகும், x விட greater. So common point is this. So I will take x greater than 10. So இதுதான் வந்து first linear inequality solve பண்ணது. Okay. So next பாருங்களேன். Next என்ன சொல்லிருக்காங்க? That their sum is less than 40. So their sum. So x plus 2 less than 40 வரும். Okay, so that is 2x plus 2 less than 40. If I take 2 outside, I will get x plus 1 less than 40, x plus 1 less than 20, x less than 19. Okay, x less than 19 I got, x greater than 10. இப்போ வந்து எனக்கு ரெண்டு conditions I got, right? So one is x greater than 10 and one should be x less than 19. Okay, so x oda values என்னலாம் வரும்? So for instance, so 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 வரைக்கும் வரும். And one thing you have to keep in mind is that it should be an odd natural number. Correct? Odd natural number இருக்கணும். So 12 வராது, 14 வராது, 16 வராது, 18 வராது. So the first smallest number you have to take is that 11, 13, 15 and 17. 11, 13, 15 and 17. Okay. So இப்படி வந்துச்சா? இப்போ வந்து we have to make the pairs. Okay. So first வந்து x plus 2 வரும். So 11 plus 2 that is equal to 13.
13 plus 2, 15. 15 plus 2, 17. And 17 plus 2, that is equal to 19. Okay, so what will be the pairs? Pairs yana power 11, 13, 13, 15, 15, 17, and 17, 19 will be the answers. Yes, clear? Okay, so linear inequalities is done and we will go for straight lines. உங்களுக்கு பசிக்கலையா? நீ இருந்தா தானே பசிக்கிறதுக்கு. Okay, so I will come over 5 minutes குள்ளார I will come. Okay, 5 minutes. 5 minutesல வந்துறேன்.
Hello. Yes. Okay. Now it's fine, right? Thank you. Thank you for letting me know, Naufal. Illana na eduthu poite irpen. Yes. Okay. So 3 by 10. So 3 by 10 units will be the distance. Okay. So, சரி இது பார்க்கலாமா? The slope of the line is double the slope of another line if the tangent of the angle between the line is 1 by 3, then the slope of the lines is, okay? So tangent of the angle, so tan theta is given. Yes, now it's fine, right? So tan theta is given. Pasangala, tan theta is equal to 1 by 3 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so tan theta oda values, that is nothing but m2 minus m1 divided by 1 plus m2 m1, correct? Clear? Okay va? Yes. So tan theta oda value கொடுத்திருக்காங்களா 1 by 3. So இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? The slope of the slope of a line is double the slope of the another. So m1 is equal to 2m1. Illati m2 is equal to 2m1. So that is 2m1 minus m1 divided by 1 plus 2m square. Okay. So next என்ன வரும்? So 1 by 3 is equal to m1 divided by 1 plus 2m square. So modulus sign we have to take, no? So 1 by 3 வந்து first வந்து positive இருக்கிறது, that is m1 by 1 plus 2m square. Okay? Now audible. Okay. So இது வந்து பாசிட்டிவா இருக்குது, இன்னொரு வந்து நெகட்டிவா இருக்கிறது கூட. Okay, ரெண்டு possible ways you have to take. So I'm taking positive here. So 2m1. So cross multiply பண்ணுங்க. So 1 plus 2m square, that is equal to 3m1 square. Okay va? Sorry, 3m1. Okay, so that is 2m1 square minus 3m1 plus 1, that is equal to 0. So you can find the value of m1, right? So m1 oda value enna varum? What will be the value of m1? So 3 plus or minus root of 3 square is 9 minus 4ac, that is you will get 8 divided by 2 into 2 is 4. Okay, so that is 3 plus or minus 1 divided by 4. So m oda value வந்து 3 plus 1 by 4, that is equal to 1. M oda value வந்து 3 minus 1 by 4, that is equal to 1 by 2. So you will get two values here. ரெண்டு values வரும். So ரெண்டு valuesல if m1 is equal to 1, what is m2? 2m2. Okay, so that is one set of value. If m1 is equal to 1 by 2, what is m2? 1 by 2 into 2. So that is equal to 1. இது வந்து இன்னொரு set. So we got two sets here. Yes. இது வந்து நம்ம வந்து positive தான் எடுத்தோம். Okay, we took only positive. இதே மாதிரி what do you have to take? 1 by 3 into minus m1 by 1 plus m1 square. இது நீங்களே பண்ணலாமா? I will give this as homework for you. Okay? It's அது வந்து easy தான். Okay, so next question பாருங்க. Okay, this question. Find the equation of a line which passes through the point minus 3 and 7, which makes intercepts on the axis equal in magnitude but opposite in sign. So intercepts அப்படினு சொல்றாங்களா? So intercepts அப்படிங்கும்போது x by a plus y by b is equal to 1. So a and b are the intercepts. அது என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க? Equal in magnitude but opposite in sign. So that is x by a plus y by minus a, that is equal to 1. So x by a minus y by a, that is equal to 1. So இங்கிருந்து x minus y
that is equal to A I will get. It is passing through the point minus 3 and 7. That is equal to A. Minus 10 is equal to A. So I got A is equal to minus 10. So what will be the equation of the line? X by minus 10 plus Y by 10, that is equal to 1. Clear? Okay, ba? Yes. So next question. In the question, paranga, find the equation of the line. Find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points A and this. So I have this line. Okay. In the line, so that is, the line is 2, 3, 2, 3 and B வந்து 6, minus 5. Okay, and I got a perpendicular bisector. Perpendicular bisector என்கிட்ட இருக்கு. Okay. So perpendicular bisector இருக்கு. So இதுல இருந்து என்னப்பா perpendicular bisector? One thing we can know. So this line and this line is perpendicular to each other. So that is M1 into M2 will give minus 1. Correct? Yes. So this is perpendicular bisector அப்படினா if this is A and B, if this is P, அதுதான் வந்து midpoint ஆ இருக்கும். Correct? Perpendicular bisector, it will be the midpoint. So what will be the midpoint here? இங்க midpoint என்னப்பா வரும்? Midpoint. அதாவது midpoint of AB will be the coordinate of P. Correct? So that is 2 plus 6. 2 plus 6 by 2 and 3 minus 5 by 2. 2 plus 6, 8 by 2, which is 4, comma, minus 2 varum, minus 1 varum. So the coordinate of here is 4, comma, minus 1. So point slope use பண்ணலாமா? Point slope. But we need to find if this இதோட slope வந்து M1 and இதோட slope வந்து M2 ஆக இருந்துச்சு அப்படினா. Hello. So we can find the slope of M1, right? We can find the slope of M1 here. What is the slope of AB? Slope AB. Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Correct? What is Y2 here? So mark பண்ணுங்க X1 Y1, X2 Y2. What is Y2? Minus 5 minus 3 divided by 6 minus 2. 6 minus 2. So that is minus 8 by 4. So you will get minus 2 here. Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. Minus 8 by 6 minus 2 is 4 and minus 2. Right? So we will get minus 2. இப்போ இந்த M1 வந்து எனக்கு வந்து M2 வேணும். So that is minus 1 by minus 2. இது ரெண்டு cancel ஆயிடுமா? So M2 ஓட value will be 1. Sorry, 1 by 2. Okay, so point slope form என்னது? Point slope form. Point slope form. Okay, so that is y minus y1 is equal to m into x minus x1. What is y minus y plus 1? That is equal to 1 by 2 into x minus 4. So 2y plus 2 is equal to x minus 4. X minus 2y minus 6 is equal to 0. That's it. Clear? Okay? Yes. In the question, it's a very good question. A line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equal to 0, 3x is bisected at the point 1, 5. Obtain the equation.
ஓகே, என்ன சொல்றாங்க, equation obtain பண்ண சொல்றாங்க. So we have a line. ஓகேவா, இங்க பாருங்க ரெண்டு லைன்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. So that is 5x minus y plus 4 is equal to 0 is one line, and another line is there, which is 3x plus 4y minus 4. And இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, and in this line. Okay, this இந்த லைன் காரணமாக இன்னொரு லைன் செக்மெண்ட் வந்து உருவாகுது. ஓகேவா, and is bisected at a point 1,5. இது வந்து 1,5ல வந்து பைசெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் A, B அப்படின்ட்டும், இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் C, D அப்படின்னும் நான் எடுக்கிறேன். Okay, now I want to find the equation of the line. ஓகேவா, இந்த ஏதாச்சும் ஒரு லைன் செக்மெண்ட், இது வந்து ஒரு லைன் செக்மெண்டா, இது ஒரு லைன் செக்மெண்டா, ஏதாச்சும் இந்த லைன் செக்மெண்ட் இல்லாட்டி இந்த லைன் செக்மெண்டோட எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், I need to find the equation of the line. So equation of the line எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பசங்களா? So we have, அது வந்து இப்போ இதோட மிட் பாயிண்ட், இந்த ரெண்டு பாயிண்டோட மிட் பாயிண்ட் தான் வந்து 1,5. கரெக்டா? சரி, இப்போ ஏதாச்சும் ஸ்லோப் வேணும் நம்ம கிட்ட, இல்லாட்டி we need to know the points, ஸ்லோப் இல்லாட்டி பாயிண்ட்ஸ், அதுல ஏதாச்சும் ஒன்று we want, right? ஸோ அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லுங்க. ஓகே, எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? we need to find any one of the points, right? இல்லைன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்க? சரி, ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் we know one thing, that this is the midpoint. கரெக்டா? ஸோ that is a plus c by 2 is equal to 1. a plus c is equal to 2. c is equal to 2 minus a. இப்படி எழுதலாமா? Can I write like this? Yes, you can. அதே மாதிரி b plus d by 2 is equal to 5. b plus d is equal to 10. d is equal to 10 minus b. இப்படி எழுதலாமா? Yes or no? Yes. So we got c is equal to this and d is equal to this அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம், இது அங்கேயே இருக்கட்டும், we will use it later. ஓகேவா, நம்ம வந்து அப்புறமேல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா a பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா? ஸோ திஸ் a பாயிண்ட் இஸ் ஆன் திஸ் லைன் and this point is on this line. Yes or no? Yes. So next வந்து I'm going to substitute. ஓகேவா, இந்த இதில் வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். that is 5a minus b plus 4 is equal to 0. ஓகே, அதே மாதிரி தான் 3c plus 4d minus 4 is equal to 0. ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து c is equal to 2 minus a, d is equal to 10 minus b, அது வந்து நான் வந்து இது equation number 1, இது equation number 2ல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண what I will get, 3 into 2 minus a plus 4 into 10 minus b minus 4, that is equal to 0. So 6 minus 3a plus 40 minus 4 minus 4b minus 4, that is equal to 0. So இப்போ வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு, 46 minus 4 வந்து 42 வந்துரும். கரெக்டா? So 42 minus 3a minus 4b, that is equal to 0. So நான் வந்து இதை வந்து ஃபுல்லாக மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். So I will get 3a plus 4b minus 42, that is equal to 0 I will get. So இப்போ வந்து என்னோட equation 2 வந்து எப்படி மாறி இருக்கும், equation 2, so 5a minus b plus 4 is equal to 0. Next வந்து 3a, that is my equation number 1, 3a plus 4b minus 42 is equal to 0. This is my equation number 2. So you got two என்ன சொல்லலாம், pair of linear equation in two variables. So இதை வந்து இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் வந்து 5ஆலேயோ 4ஆலேயோ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரைட்? ஸோ ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை திஸ் வித் 4. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வந்து 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ வாட் ஐ வில் கெட், 4, 20a
minus 4b, 4 into 4 is 16. So plus 16, that is equal to 0. So இப்போ வந்து பாருங்க இப்போ வந்து சேமா இருந்தா we can subtract. இப்போ வந்து இது பண்ணி different sign we have to add. ஓகேவா, add பண்ணுங்க. So இது வந்து என்ன வரும், 23a you will get. So this 2 will get cancel. So add பண்ணும்போது minus 42 plus 16, that is you will get 26. So minus 26 is equal to 0. A is equal to 26 by 23. So I will get A is equal to 26 by 23. Right? A is equal to 26 by 23 கிடைச்சிச்சா? இப்போ வந்து நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு equationல வந்து substitute பண்ணோம்னா I will get B ஓட value as, B ஓட value வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 222 by 23. Okay, ஏதாச்சும் ஒரு value substitute பண்ணி you will get 222 by 23. So I got A value and B value. A value இருக்கு, எனக்கு B value இருக்கு. இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு segment ஓட தான் கேட்டிருக்காங்க, கரெக்டா? So they have asked any segment. So I'm taking this segment. So now I got 2 points. என்னென்ன points? A comma B as 26 by 23. 26 by 23 and 222 by 23. Correct? By 23. And next point வந்து 1 comma 5. So I got 2 points. 2 points slope form use பண்ணலாமா? Yes, definitely. So y minus, so x1, y1, x2, y2. So y minus y1 divided by x minus x1. So that is equal to y2 minus y1, 5 minus 22 by 23 divided by x2 minus x1, 1 minus 26 by 23. So இது வந்து நீங்க வந்து solve பண்ணீங்கன்னா you will get the answer as 107x minus 107 is equal to 3y minus 15. So solve பண்ணுங்க. Something like this you will get. Okay? Clear? So வந்து இன்னொரு problem கூட நம்ம வந்து பண்ணோம். It's a very good question from your miscellaneous actually. Okay, image question நம்ம வந்து பண்ணலாம். Image question பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will just finish this session. Okay, conic session some other daysல வந்து I will just try to cover it. So find the image of the point 3, 8 with respect to the line. You have to find the image of the point 3, 8 with respect to the line x plus 3y is equal to 7, assuming the line to be the plane of mirror. Okay? So இதிலே நான் வந்து foot of the perpendicular சொல்லி தந்துருவேன், image எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி தந்துருவேன். Okay? So this is our line which is x plus 3y is equal to 7. Okay? And I have a point which is 3, 8. Okay, so இதோட image வந்து கரெக்டா இதுக்கு கீழ தான் வரும், கரெக்டா? இதோட distance கரெக்டா தான். So இத நான் வந்து h, k அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன். Okay, so இது வந்து நம்ம we will later. So if this is A and this is B, let it this be P. Okay, some point. So இதுக்கு வந்து ஒரு point இருக்கும், கரெக்டா? This is the midpoint of AB. Okay, midpoint of AB. Okay, that is called the midpoint of AB. Okay. So எனக்கு வந்து தெரியும், and this line, this AP is perpendicular to the line x plus 3y is equal to 7. Correct? This line is perpendicular to this line. So அப்படி perpendicular இருந்துச்சுனா their slope will be, the product of their slope will be -1. Product of their slope will be -1, yes or no? Yes. So product of their slope will be -1. That is m1 into m2 is equal to -1. So இதோட AP ஓட slope வந்து m1 and AP இதோட line வந்து m2 அப்படின்னு வெச்சா, so I will get I need to find the value of m1. So m1 is equal to -1 by m2.
So m2 கண்டுபிடிக்கலாமா? Yes, definitely கண்டுபிடிக்கலாம். So x இந்த equationல இருந்து நம்ம வந்து m2 value வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். So m2 is nothing but 3y is equal to 7 minus x இல்லாட்டி minus x plus 7, y is equal to minus 1 by 3 x plus 7. So what is the value of m2? Minus 1 by 3. Okay. So what is m1? m1 is equal to minus 1 by 3. Okay. Minus minus cancel ஆயிரும். m1 ஓட value நமக்கு வந்து 3 கிடைச்சு. So I will get the value of m1 is equal to 3. m1 ஓட value என்னது பசங்களா? 3. Clear? Yes. So இப்போ வந்து next என்ன பண்ணலாம்? Next வந்து எனக்கு தெரியும் இந்த லைனோட ஸ்லோப் வந்து 3 அப்படின்னு தெரியும். கரெக்டா? So slope of AP. Okay, so that is x1 y1 x2 y2. So y2 minus y1 வந்து b minus 8 divided by a minus 3, that is equal to 3. Okay வா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? Cross multiply பண்ணுங்க. b minus 8 is equal to 3a minus 9. ஓகேவா? இப்போ வந்து இங்க வந்து இந்த கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா 3a minus b, 3a minus b, that is equal to 1. So let it be equation number 1. Equation number 1 na? Okay. So in this a comma b is also the point lying on x plus 3y. Yes or no? So again we will do a திருப்பி நம்ம வந்து இன்னொரு equation நம்ம வந்து like we are going to make another equation as well. So I am going to substitute a comma b in x plus 3y. Okay, because அந்த point வந்து அந்த லைன்ல இருக்கறனால it will satisfy the equation. So that is a plus 3b is equal to 7. Let it be equation number 2. So I got equation number 1 and equation number 2. So நான் வந்து equation number 1 இல்லாட்டி equation number 2 வந்து 3 ஆல multiply பண்ண போறேன். So what I will get? 3a plus 9b is equal to 7 into 1, 21. So 3a. So this is my new equation, equation number 3. So 3a minus b is equal to 1. So subtract பண்ணிடலாமா? Subtract. Hi ma'am, now only I joined. Super, 5 chapter is done. So 3 cancel ஆகி போயிடும். பரவாயில்ல, நீங்கள் அப்புறமேல் பார்த்துக்கலாம். மைனஸ் பண்ண போகிறேன். So I will get 10b is equal to 20. b is equal to 2 கிடைக்குமா? So b ஓட value is 2. So அது வந்து நான் equation 1ல substitute பண்ண போகிறேன். equation 1ல substitute பண்ணா 3a minus 2 is equal to 1. 3a is equal to 3. a is equal to 1 வந்துரும். Yes or no? Correct? 3a minus 2 வந்து அந்த சைடும் plus ஆகும். a is equal to 1. So I will get what is a comma b பசங்களா? a comma b is nothing but 1 comma 2. இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சுல? ஓகே, நான் ராங் டைமிங்ல வந்துட்டேனோ? ஐ எம் ரியலி சாரி பசங்களா. இஃப் ஐ கெட் டு நோ நான் முன்னாடியே வந்திருப்பேன். இப்போ ஏதோ வந்து தனி கேன் போட வந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. பட் இட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, யூ வில் நீட் திஸ் செஷன் ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸ் ஐ கெஸ். ஸோ a comma b வந்து 1 comma 2ன்னு கிடைச்சிச்சா? ஸோ this a comma b is the midpoint of AB. ஓகே, ஸோ இந்த இதை வந்து நான் வந்து h comma k அப்படின்னு நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ 1 comma 2 அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ this value is 3 comma 8. So 3 plus h divided by 2 is equal to 1. 3 plus 2 is equal, 3 plus h is equal to 2. h is equal to minus 1. Okay. அதே மாதிரி 8, I guess 8. 8 plus k by 2 is equal to 2. 8 plus k is equal to 4. K oda value is 4. So, image வந்து என்ன வரும்? Image is equal to minus 1 comma 4. Okay. So, this p value இருக்குது இல்லையா? This p is called the foot of the perpendicular. Foot.
Yeah, I guess. Okay. Okay, this is the last question. I will just wind up the question. Conic session, I will cover it in some other day. Okay. So this is a very good question. Okay. Idha mattum sollida, I will just finish this session. A ray of light passing through the point 1, 2 reflects on x-axis at the point A, and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinate of A. Okay. Super question இது. ஒரு light ray வந்து ஒரு light ray is coming. ஓகேவா? ஒரு light ray வந்து x axisல ஒரு point A ல வந்து இது இதாகுது. So I will call this coordinate as A, 0. This incident ray, இந்த ray of light passing through the point, இப்படி வரத வந்து நம்ம incident ray அப்படின்னு ஹிந்திலயா ஐயோ பிசிக்ஸ்ல சொல்லுவோம் கரெக்டா? So this is 1, 2. So இந்த வழியே இது போகுது. Okay, and it reflects back. Okay, reflects back and it's passing through the point 5, 3. Okay, find the coordinate of A. Yeah, sure. I will definitely give. Kandipa kudukra study 10th. Okay, so now I need to find the coordinate of A and B. Okay, I mean A. So pasangala physics la enna vida ungalku nallave theriyum. So we will draw a normal like this. Correct? A normal 90 degree. So this is angle of incident. This angle will be equal to this angle of reflection. Correct? You know this question very good. அதே மாதிரி இந்த angle will be equal to இந்த angle. If I am taking this angle as theta and this will be also theta. Yes or no? Yes or no? Yes. This is there in examiner and all in one. Yes. இது உங்களோட miscellaneous question actually. Okay வா? So இப்படி வந்துச்சு. Yes, angle of incident is equal to angle of reflection. Very good. So பசங்களா what will be this angle? இங்கிருந்து ஃபுல்லா that is 180 minus theta. Correct? டே பசங்களா இது ஃபுல்லா 180 டா. இது வரைக்கும் என்னன்னு கேக்குறேன். இந்த portion எனக்கு வேணாம். So it will be 180 minus theta. Okay வா? Yes. So பசங்களா, so this is equal to this. This is equal to this. This is equal to this. So what is tan theta? What is tan theta? In the slope. Correct? I have to take this இந்த இதோட ஸ்லோப்பும் இந்த இதோட ஸ்லோப்பும் வச்சு நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி I have to write. அதுக்கு தான் வந்து theta slopes will be equal. Very good. அவ்வளவுதான். That's it. First is slope of AP. Next வந்து slope of AB is equal to slope of AC. Very good. So I have 2 points here. So இப்போ இதுக்கு வந்து நான் x1 y1 நான் எடுக்கிறேன். இதுக்கு வந்து நான் x2 y2 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, இல்ல வேண்டாம். இது நான் திருப்பி எடுத்துக்கிறேன். x1 y1, இது நான் வந்து x2 y2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. So what is y2 minus y1? Slope. இதுக்கு வந்து நான் இத வந்து என்ன நேம் கொடுக்கலாம்? PQ அப்படின்னு நேம் கொடுக்கிறேன். ஓகேவா? So AP இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே equal, so the slope will be equal. Yes, very good, correct. So x2 minus x1, what is, sorry, y2 minus y1, that is 2 divided by 1 minus a. Okay, what is AQ? அதே மாதிரி இங்க x2 y2, that is 3 divided by 5 minus a. 3 divided by 5 minus a. Okay, so இது வந்து tan theta. எது? Tan theta தான் எது? Tan theta is the slope of the line. So this is tan theta. Yes or no? This is tan theta and this will be minus tan theta. Correct? Oh, sorry, திருப்பி எழுதிட்டேனோ? Okay, this is minus tan theta வரும்.
and this is tan theta. Yes or no? So minus on the side போயிடும். So இது வந்து equate பண்ணுங்க. That is 3 by tan theta is equal to minus 2 by 1 minus a. 3 minus 3a is equal to என்ன tan theta? 3 by 5 minus a. That is equal to minus 2 into 5 minus a. 3 minus 3a is equal to minus 10 plus 2a. So, இது வந்து இந்த side வருமா 13 you will get 5a. What is the value of a? 13 by 5. So, I need to find the value of a. So, coordinate a is nothing but 13 by 5. 13 by 5. So, 13 coordinate a வந்து 13 by 5 comma 0. Ta-da! Hi Harish. நான் கிளம்புறேன் Harish. Okay, so that's it. So, conic session some other day I will take. So, that's it, I guess. Okay, so that's it, Pasangala. I hope you had a wonderful session. So, conic session I will try to upload some other day. Bye-bye. So, யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and also இந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா and do follow us on our socials as well. And yeah, you will get free notes after this session. Okay, so that's it, Pasangala. This is your Sreeshma ma'am leaving, and I will see you on the next session. Bye bye and take care.